আমরা আর নতুন কিছু দিলাম না, যেগুলো এক্সাম পরীক্ষায় আসছে আমরা ওগুলাই ডিসকাস করতেছি, এরকম কিছু দিচ্ছি না যেটা এক্সামে আসে নাই, ঠিক আছে? দিজ আর অল নিউ ওয়ান্স। পন্ডিচেরি পর্যন্ত, হায়দ্রাবাদ পন্ডিচেরি পর্যন্ত আমাদের কাছে আপডেট করা আছে, ওখান থেকেই দিচ্ছি আমরা, ঠিক আছে? কোনো যদি আদার্স কোনো সিনারিও নিয়ে যদি কোয়েরি থাকে, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান টেক্সট মি অন হোয়াটসঅ্যাপ। ইফ ইউ আর ডান উইথ দ্য সেশন, যদি সেশনের মধ্যে ডিসকাস করতে না পারি, হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে দিয়েন, আই উইল রিপ্লাই। নো, ডোন্ট ওয়ারি, ওকে? লেট হলেও আমি রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ। অলরাইট আপু, শুরু করি নাকি? ওকে আপু। ওকে। আসলে একদম মানে পুরা ব্র্যান্ড নিউ সিনারিও একদম। ওকে ডক্টর, ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও। Hello, I'm Dr. Salsabil, one of the treating physician of the sleep clinic today. May I confirm that you are Mr. Michael Douglas, 45 years old? Doctor, I'm Michael. Nice to meet you. I'm here to discuss with you about your health issue and further management plan. Is it okay for you? It's okay, doctor. Do you need anyone else to attend our discussion today? No, doctor, I'm fine. Okay, before starting our discussion, to be in the same page, can you please tell me how much do you know about your condition? So actually, I'm doctor. As you can see, I'm gaining a lot of weight over the last. Even though I've always been on the heavier side, doctor, but over the last around like 3 years, I'm steadily gaining weight. As you can see, I weigh more than 100 kgs now, doctor. I've been taking some medication to just cut down my, you know, blood cholesterol level. The doctor told me it's on a bit a higher side. I come to the hospital on a regular basis, but I'm not being able to control my, weight. Yeah, recently I'm having some issues. My wife has been complaining that I'm snoring nonstop and I'm snoring very badly. And she kind of got scared just a few days ago because she thought that I'm choking in my sleep. So she told me to come and, get some checkup done. So I want to know actually what's wrong with me, doctor. Okay, I understand your concern. Would you mind if I tell you more Mm. about your condition?
Doctor, please go ahead. Okay, thank you for giving me the opportunity. You came to your hospital due to choking at night, and you feel sleepy all day, and also you have Mhm. weight gain. So we assist you and did run a sleep study on you. Mhm. The test result revealed today. Unfortunately, it is Okay, a serious one. okay. I'm You're sorry scaring to me, doctor. I'm sorry to tell you that it revealed you have a disease named obstructive sleep apnea syndrome. Okay. What is it, doctor? Is it something very serious? Don't be bothered about the medical term. I'm going to explain it to you. It is a disease in which there is narrowing of your airways when you get sleep. And so you get this problem. You choke at night. And Mhm. I'm sorry to tell you that yes, it is a serious condition if it's untreated. But don't worry, we're here to give you full treatment and care. Are you with me? I am with you, doctor. I know that I am gaining a lot of weight, honestly, and I know the first thing that you're gonna say is to lose weight. But I've tried a lot of things, and I'm not being able to lose weight, doctor. I have followed up with the diet nutrition clinic. I have followed up with even the trainers, but nothing is I'm not being able to control weight. As a result, I'm getting quite depressed, and I've actually started eating fast food once again because that's the only thing which is keeping me happy, doctor. But I feel tired all day long and I don't know what to do, honestly. I'm really sorry for your sufferings, but I assure you that you are not alone in this journey. We are here to help Hmm. you. First, Hmm. would you like to know our management plan for you? Yeah, sure, doctor. Now we want to form a group of specialists in which we will involve our sleep doctor, our specialist nurse, physiotherapist, and also Hmm. dietitian. We will involve dietitian and also Okay. physical trainer who will show you how to do exercise and how to take balanced diet. And you have to keep patience for a long time because this may take a long time. But don't worry, we will help you throughout your whole journey. Are you with me? I am with you, doctor, but I have already tried the trainer and stuffs, but it's not working, doctor, and I'm getting quite depressed. I understand your concern. I'm really sorry again for your sufferings. If you feel low mood, we'll also involve our mind specialist who will give you some talking session. And also, there are some other treatment option. Would you want me to tell this to you? Yeah, please, doctor, go ahead. Okay, there is a treatment option which is a breathing machine which will support your breathing when you feel Hmm. sleep, and it will maintain your gas level in a normal limit so that you do not have any abnormal blood gas level. And also there are some other options like using some Hmm. device, some also option of operation which will be discussed with you after properly assessing you by your treating team, and everything will be discussed with you in details. Is it okay for you? It's okay, doctor. Okay, and in this condition, as you are already feeling this sleepiness, daytime sleepiness, and Hmm. choking at night, and if this condition gets untreated, this may cause some serious condition, like it may Okay. cause some problem in your heart, and also even it may cause serious life-threatening condition. But don't worry, we are here to give you full support and care. Are you with Hmm. me? I am with you, doctor. So, what else do I need to do, doctor? Because the way you're saying, you're scaring me right now that if it's going to involve my heart and lungs, I'm actually quite scared. So, what else do I need to do, doctor? I appreciate your concern. Don't worry, we are here with you, and it is a condition that, if gets treated, it is very good outcome. You have to keep Mm-hmm. patience and take our treatment. You have to follow the lifestyle rules like regular walking, take balanced diet with patience, and also our treating team will give you treatment that you have to take regularly. Are you with me? Okay. I am with you, doctor. What kind of treatment, Okay. doctor? You have 2 minutes left.
I appreciate your concern, and the treatment options I have discussed with you, like some breathing machine, some option of operation, and also some Hmm. device which will be Hmm. given to you after properly assessing you. If you don't mind, Okay. may I ask you some question? Sure, doctor. Do you drive? I drive. Yes, doctor. I'm a professional driver. Okay, then I'm sorry to tell you that you must stop driving because it is harmful not for you but also for the pedestrians. And in that case, you should contact DVLA. And if this condition hampers your job, I will refer you to occupational healthcare worker. It's going to hamper my job, doctor, because this is basically my profession. I earn a living with this, doctor. So if you're asking me to stop driving, how am I gonna be able to feed my family, doctor? I'm sorry to tell you that I can understand your concern, but I'm sorry to tell you that you have to stop driving because it is dangerous for you. You may fail sleep during driving and it may cause some disastrous condition. But it is only for a time being until your condition gets cured, and then then you will be further assessed, and then you'll be told whether you can drive or not. If you don't I mind. don't know, doctor. I'm actually quite upset over all of this. Okay, go ahead, doctor. Okay, if you don't mind, may I ask you some more question, personal question? Sure, sure. Okay, with whom are you living? My wife and two children. Are you supported at home? If you are taking my license away, how can I support them at home, doctor? Okay, I'm sorry to hear that. I will involve our social worker. They will help you regarding this. Okay, Okay, I hope they can help. All right, doctor, your time is up. okay, Thank you thank you. so Hope much. you will get better. Okay, all right. So obstructive sleep apnea, Hyderabad notun scenario. Okay, it's a disease counseling. Those who actually have a bit of idea about the OSAS, they can explain it very nicely, just the way you did. It was very nicely done. Okay. So আপু যখন OSAS explain করতেছেন একটু ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আপনি বলেন যেটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা হচ্ছে কি আমাদের এয়ার পাইপকে ব্লক করে কিভাবে, তাইলে কিভাবে বলবেন বলেন তো? জাস্ট খালি এক্সপ্লেনেশন। It is narrowing of your airways when you get sleep. Hmm. During your sleep, there is basically it's since as you already told us that you're gaining weight, okay, and because of this increased weight, there has been some, of course, narrowing of the upper part of your airway, and it also sometimes there are some muscles which act at the upper part of the airway, just we have suppose just behind our tongue, just at the start of that part, okay. Those kind of become relaxed, okay, and they sometimes fall back, জিনিসটা বুঝতেছেন আপু? আমাদের হচ্ছে কি হ্যাঁ, অনেক সময় আমরা যখন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াটা বলি, অবস্ট্রাকশনটা কিন্তু আমাদের কি হয় যে নেকের আপার পার্টটা থেকে শুরু হয়, সো ব্যাক এই যে এখানে যে প্যালেটের যে জায়গাগুলো আছে এগুলা কিন্তু অনেক সময় রিল্যাক্স হয়ে যায়, কথাটা বুঝছেন, মাসলস গুলা। তো তখন কি করে, দে কাইন্ড অফ ফল ব্যাক এন্ড দে কজ দ্য অবস্ট্রাকশন ইন দ্য আপার এয়ারওয়ে, ওকে, মানে হচ্ছে কি দে কাইন্ড অফ কজ আ ব্লকেজ ইন দ্য airway. As a result, you're having trouble breathing, you're choking in your sleep, you're snoring a lot because the air cannot pass through your air pipe into the lungs. You are, whenever you're waking up, you're tired all day long. Your note here says that you even fell asleep behind the wheel, okay, which is one very dangerous for you and for the other people as well, okay. So এই জিনিসগুলো একটু সিমটমস গুলো একটু বলবেন। তার যে ডিপ্রেশন হচ্ছে, এটাও যে তার অসাজেরই একটা পার্ট, এটা এক্সপ্লেন করতে হবে, কথাটা বুঝছেন? যখন সে বলছে হ্যাঁ, আই এম বিকামিং ডিপ্রেসড এন্ড আই এম গেইনিং ওয়েট এন্ড আই স্টার্ট ইটিং ফাস্ট ফুড, তখন আপনার একটা কথা বলতে হবে যে সামটাইমস ইউর রিলেশনশিপ উইথ ইউর ফুড ক্যান বি কমপ্লেক্স, ওকে, বাট ইউ ক্যানট বি ডিপেন্ডেন্ট অন ফুড টু ফাইন্ড হ্যাপিনেস। এটা কিন্তু বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইটারে আছে, ঠিক আছে। ইনস্টেড we are going to talk to the mood doctor. They can help you regarding this matter, and of course they can help you actually control the way you are actually the way you're eating, okay, এটা একটা। নেক্সট হচ্ছে কি আপনি অপশন গুলা বলতেছেন, অপশন গুলো একটু
একটু ডিটেলস এক্সপ্লেন করেন। There is a specific kind of machine, we call it the CPAP machine. Do you have any idea about this? No. Okay, so no দিয়ে আপনি একটু এক্সপ্লেন করলেন যে we are gonna at night whenever you go to sleep, কারণ সে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে how does it work, তখন আপনার তো ডিটেলস এ বলতে হবে, তাই না? So we will put a mask over your mouth and nose, and there will be a strap which will be, tied behind your head, and we will basically switch on. For the first few days it might be a bit uncomfortable, but however in the long run you will become habituated and it will not cause that much trouble. Okay, so whenever you're asleep we're going to switch on the machine. It's going to help you breathe, it's going to take out the bad gases from your body and make sure that your airway and your air passage remains clear. ঠিক আছে, CPAP machine এটা বলতে পারবে whenever your airway is becoming too narrow, it's going to improve your breathing, it's going to improve your quality of sleep. As a result, your symptoms are going to subside and the complications regarding the apnea will go away. ঠিক আছে, next হচ্ছে গিয়ে there are some ডিভাইসটার নাম কি আপু বলেন তো? আপু mandibular advancement device. Right, mandibular advancement device মানে কি, it's just going to hold your airways whenever you sleep, and it's just going to prevent the airway narrowing. এই কথাটা বাই চান্স যদি সে জিজ্ঞাসা করে ফেলে, আজকাল কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেছে কনসার্নে, সো এটা বললেন। ঠিক আছে, আদার দেন দ্যাট হচ্ছে গিয়ে বাকি সবই ঠিক আছে। আপনি হচ্ছে গিয়ে ডায়েটিশিয়ান ইনভলভ করবেন। সে যে বারবার বলতেছে সে অলরেডি ডায়েটিশিয়ান আর হচ্ছে গিয়ে পার্সোনাল ট্রেনার অলরেডি ইউজ করে ফেলছে, তার ওয়েট কমেনি, এটার আনসারটা হবে হচ্ছে গিয়ে, so if you need we can consult another sets of dietitian and we can change the trainer, but however you're going to have to be very much persistent with your dietary habit, and you have to gonna have to exercise very regularly. I'm very sorry, because if you don't, unfortunately this can cause long term illness, যেগুলো আপনি বলছেন এটা বললেন। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে কি যে তার ডায়েটিশিয়ান আর তার যে ট্রেনারটা চেঞ্জ করে দিবেন, এটা একটু মেনশন করতে হবে। ঠিক আছে, অলরাইট। আরেকটা হচ্ছে কি আপু, স্লিপ হ্যাবিট নিয়ে সে যদি জিজ্ঞাসা করে তখন কি বলবেন? ট্রাই টু গেইন সাম হেলদি স্লিপ হ্যাবিট, লাইক ট্রাই টু স্লিপ অন ওয়ান সাইড অফ your body and try to avoid any kind of, say, bad sleep habits like using your phone, etc., before going to bed, এগুলা বলবেন। Do not smoke, অ্যালকোহল খায় নাকি এটা ইয়া করতে হবে, অ্যালকোহল মডারেশন, এই দুইটা কিন্তু বলতে হবে। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখেন। ওকে, আচ্ছা, সে কখন হসপিটালে আসবে? If you feel short of breath after lying down in bed, or if you need some extra pillows at night, and if you see that your legs have swollen up, come to the hospital immediately. By chance তার স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে করপালমোনালি হচ্ছে নাকি, এটা আপনার একটু সেফটি নেটিং করে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, ডিভিএল এর আনসারটা হয়েছে, এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নাই, বিকজ হচ্ছে কি হি ক্যানট ড্রাইভ until his symptoms are gonna subside. এখানে তাকে বুঝাইতে হবে যে I understand that the way you're feeling about feeding your family, if I was in your place I would have been worried about the same issue. However, at this point we just need you to get better. Okay, your treatment is our first priority, and your health, we are going to do everything for the best interest of your health. I'm very sorry, we will provide you with all kinds of supports that is necessary. All right, okay, and otherwise it was all right, very nicely done. Do's and don'ts গুলা খেয়াল রাখেন। ঠিক আছে, ওকে আপু। হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, ডক্টর দীপ্র ভাইয়া কি আছেন? জি আপু আছি। আচ্ছা, তাহলে আপনাকে দিচ্ছি, বেশি সময় দিব না ভাইয়া, হ্যাঁ এটা ইজি আছে, পারবেন। ভাইয়া এটা আপনার সিনারিও। ওকে, ওকে আপু। একটু নিউয়ার সিনারিও আসতেছে, তো সবাই একটা সিনারি একটু পড়ে যায়েন তো, এটা আমি গত সেশনে প্র্যাকটিস করাইছিলাম, বাট আপনাদের এখানে যেহেতু আমরা এক্সাম কেস নিয়ে ডিসকাস করতেছি, আপনাদের করাইতেছি না। ওবেসিটি ম্যানেজমেন্ট একটু পড়ে যান, রাইডারে আছে।
obesity management আর বাই চান্স যদি bariatric surgery সে চায়, what are the concerns, what are the not, একটু জাস্ট এটা একটু দেখে যায়েন তো, মানে কেন জানি মনে হইতেছে এটা দিয়ে দিবে এবার। আচ্ছা আপু শুরু করে দিই। Alright, doctor, your time starts now. Hello, good afternoon. I am Dr. Mahdi, one of the senior house officer in the respiratory clinic today. Mm-hmm. You must be Mr. Kevin Hart, 58 years old. Am I correct? Yes, doctor. Okay, Mr. Hart. Uh, Today I am here to talk about your health condition and the further management plan that our treating team has uh, proposed. Is that all right? It's okay, doctor. Okay. So to make sure that we are on the same page, would you mind letting me know how much you know about your medical condition? Doctor, for the last few weeks, I'm suffering from cough. I'm having some on and off breathing issues. I'm having trouble breathing. And there is also some chest pain. Initially I thought that it was go away, that is some sort of infection, but my breathing problem has gotten worse. Okay, even I could like climb 2 or 3 flights of stairs. Now I'm even having trouble staying on the flat surface. And I got scared because last week when I tried coughing up, I saw some blood coming out of my phlegm. And the doctors, I went to the clinic and they gave me some investigations. I'm here to receive my, you did some imaging of my chest. I'm here to receive the reports today. Yes, Mr. Hart, I am so sorry that you have been suffering so much. Yes, I am going to give you the test report now. Okay, Mr. Hart. Mhm. So we did this Sure, uh, doctor. X-ray imaging of your chest, right? Mhm. Uh, um, Unfortunately, I have some bad news. Actually, we Okay. found there is some spot in your lung, especially your left lung. Okay, there is a spot in Okay. your left lung. Uh, can I draw you just a picture to make Sure, you doctor. understand? Mhm. Here is the windpipe. It Mhm. divides in right and left, and it Mhm. ends up in the lung, the right lung and left lung. Just Mhm. near the windpipe, just near the windpipe, here, there we found a spot in your left lung. Okay, Mhm. and this Okay. spot is So what is pretty. this spot? Is it some infection? Uh, Mr. Hart, at the moment we cannot be sure, but this spot is very suspicious looking. Okay. All right. And So since what is your suspicion regarding this? Because I'm uh, getting quite scared, doctor. I saw blood coming out of my sputum. I'm actually quite scared that it might be a cancer. yes, Mr. Hart, at the moment we cannot be certain what this spot is. It may be, Hmm. it may not be anything related to cancer, but it can be bad. Okay, so what we Okay. want to do is we want to do some further testing to make sure Hmm. that what we know what this spot is about, so we can give you the best possible treatment. Are you getting me, Mr. Hart? Okay, I'm getting. So you're saying that you still do not know whether it's an infection or whether it's something serious, right? Yes, Mr. Hart. To know this,
we have to do this special procedure. We Hmm. call it the bronchoscopy. Mm-hmm. Have you ever heard of this, Mr. No, Hart? doctor. Okay, then let me explain it to you. I have already shown you the windpipe and the lungs. What we are Hmm. gonna do is we are gonna first give you some numbing medication to calm you down. Mm. All We're right. then what we'll have to do, we'll have to pass uh, up a thin camera through your Hmm. nose, down your Hmm. windpipe, and guide it here Hmm. where the spot is, and then Right. we'll take a direct image of the spot to the Mm-hmm. camera, and Okay. also we'll like to take a snip from the spot via the Mm-hmm. whole of the camera. Are you following me, Mr. Hart? I am following you, doctor. So it's like a camera test. That's what you are saying, doctor. So I'm curious, doctor. I mean, like, why are you putting a camera? You're saying that it might be something serious or less serious, right? So how is it going to work? Like, is it going to show you whether it's like whether there is a growth or not? Correct? I appreciate your concern, Mr. Hart. Yes, exactly. To the camera, we can Hmm. be directly see what the spot is about, what's going on with the spot, and also take a snip from Hmm. the spot, and it will help us to confirm what's going on. Are you getting me, Mr. Okay. Hart? Will I stay awake? Will I stay awake during the procedure? Okay, let me go into the details of the procedure now, Mr. Hart. What we will do is we will give you Hmm. some calming down medication and give you some numbing medication Oh, okay. All that right. so that Oh, okay, okay. you won't be Hmm. distressed during the procedure. It might be a bit uncomfortable, but Hmm. rest assured, Hmm. we are doing this procedure daily at our center. We have the best people doing this, and the discomfort will be minimum. Hmm. Okay, Mr. Hart. If you allow me, Okay. like All to go right, into doctor. the. I would also like to go a bit more details about how the procedure will be done, if you allow me. Okay, sure, sure, doctor. Okay. You know, although we are doing this procedure on a regular basis, but like all Hmm. invasive procedures, uh, there are some risks Hmm. related to the procedure. Like Okay, you have 2 minutes left. when we pass the camera through the windpipe, Hmm. there is a chance that the Hmm. surrounding structures might get a bit injured. There might be some bleeding. There, there is a small chance of Hmm. also infection happening. Okay, Mr. Hart, but I assure you the Doctor, I'm already suffering a lot. Okay, if you're saying that I will suffer from complications, I'll get more scared, doctor. uh, Mr. Hart, our intention is not to scare you at all. Our intention is to give you the best possible treatment that we Hmm. can. And Okay. and I can assure you, although there is chance of complication, the chance is very low. All right. Hmm. Uh, Hmm. our whole team is with you. You are not alone. Okay. All Okay, right, Mr. Hart. doctor. And Okay. to undergo this procedure, what you will have to do, you will have to, of course, give your written consent, and only Hmm. then we can perform the procedure. Are you getting me, Okay. Mr. Hart? Okay. All right, doctor. In the meantime, I can also give you some online resources and brochures where you Hmm. can know more about this procedure if you want. Hmm. Okay. All right, doctor. In the also I have no problem. Okay, if you if you don't mind, I would like to ask you some personal questions. Like, Sure, doctor. do you smoke, Mr. Yes, Hart? doctor, I do. Okay, you All know, right, doctor. Your time is up. Thank you.
থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, অলরাইট, অসুবিধা নাই, টাইম কভার করতে পারবেন, পরীক্ষার হলে ইউল গেট মোর টাইম। ওকে, আমরা তো শর্ট করে দিই যাতে করে হচ্ছে গিয়ে আমরা ইয়া করতে পারি, প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ে যাতে দ্রুত করতে পারি। অলরাইট, সো ব্রঙ্কোস্কোপি এটা হচ্ছে গিয়ে এবার আসছে, এটা ডায়েট 3 তেও আসছে, বুঝলাম না কিছু, পরপর দুইটা এটাই দিয়ে দিচ্ছে ওরা, ঠিক আছে। সো ইটস লাইক just like colonoscopy and endoscopy, just like you have to put the camera through your air pipe, okay, and we're going to visualize, get a better visualization of the air pipe, and if there is any suspicious growth or whatever, we'll get a clear picture, okay। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ভাইয়া, একটু সাসপেক্টেড লাং ক্যান্সার তো, মানে হচ্ছে কি আপনার তো এখানে, তো আপনার এখানে বলাই আছে যে there is an inhomogeneous with irregular margin, আমি বলে দিছি। সো এটা একটু হচ্ছে কি কামলি আসতে হবে, মানে হচ্ছে গিয়ে অলমোস্ট লাইক আ ব্রেকিং ব্যাড নিউজ বাট নট আ ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন আ মিডল ground. I'm very sorry to say that we have done an imaging of your chest. It seems like there is a suspicion. There is a spot or there is might be a growth. We don't know what it is. It might be something, something very like normal, something that we can treat very easily, but it can also be something very serious. We don't know that. Okay, এই কথাটা বলে নিলে কি হবে, আপনার হচ্ছে গিয়ে তাইলে মানে তাকে আপনি একটা ইয়া দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে গিয়ে তাকে একটা হেডস আপ দিয়ে দিলেন। ওকে, we still don't know that, however we to confirm whether we have this or not, we're going to do some camera test, we call it the bronchoscopy, ঠিক আছে, এটা বলে নিলেই হবে, কেমন? অসুবিধা আচ্ছা নেই, ভালোই হয়েছে ভাইয়া, জাস্ট তাহলে হচ্ছে একটু বিবিএন তো আপনার হচ্ছে কি আরেকটু এমপ্যাথেটিক্যালি আগাইতে হবে, আর পার্সোনাল কোয়েশ্চেন একটু দ্রুত চাইতে হবে, এটা একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে। আপনি অফকোর্স জাস্ট আ প্রসিডিওর কনসেন্ট নিছেন, নাম্বিং মেডিকেশন, অ্যাসেপ্টিক প্রিকশন, রেডিওলজিস্ট হু ইজ ডান দ্যাট মাল্টিপল টাইমস। তারপর হচ্ছে কি অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে উই ক্যান গেট আ ডায়াগনোসিস এন্ড উই আর গোনা টেক আ স্নিফ, এটা একটু বললেন, ঠিক আছে, উই আর গোনা টেক আ স্নিফ, সেন্ড দ্য স্নিফ টেস্ট ফর ইনভেস্টিগেশনস এন্ড we will get the we will collect the tissue through the sniff, okay, and then we are gonna we send it for investigations in the lab, ঠিক আছে। স্নিফের কথাটা অবশ্যই বললেন, কেমন? ব্রঙ্কোস্কোপি উইথ বায়োপসি তো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে। অলরাইট, আর সাইড ইফেক্টের মধ্যে ইনফেকশন হইতে পারে, ট্রমা হইতে পারে, রাপচার হইতে পারে, মানে হচ্ছে এটা একটু বলে রাখেন, ঠিক আছে। রাপচারের কথাটা না বললে কিন্তু সমস্যা, মানে ট্রমা, ট্রমা মে বি মাইনর, ট্রমা মে বি মেজর, ঠিক আছে, যদি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে বলেন। আর ভাইয়া এই যে ইনভেসিভটা হচ্ছে গিয়ে জার্গন হয়ে যাইতে পারে, বুঝছেন, বেটার নট ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড, ওকে। আমি গতকালকেও কিন্তু আপনাকে জার্গনের কথাগুলো বলছিলাম, জার্গনটা একটু কম ইউজ করেন, জাস্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার নিজের মনে যে ওয়ার্ডটা আসে পেশেন্টকে বোঝানোর জন্য আপনি ওটা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। অলরাইট, ব্রঙ্কোস্কোপি এবারে এক্সাম কেস খেয়াল করে নিন, সবাই আসতে পারে, ঠিক আছে। নেক্সট সিনারিও, ডক্টর মমতাজ আপু আছেন? জি আপু আছে। আপু দিচ্ছি, ওকে। একদম ইজি সিনারিও, এটাও চলে আসছে। এটা আমি গত ইন্টেন্সিভে মানে আউট অফ সাসপিশন করাইছিলাম, দেখি চলে আসছে, মানে আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আমার ইনটিউশন থেকে পরীক্ষার হলে চলে আসতেছে, তো ওই জন্য ওবেসিটি ম্যানেজমেন্টটা মনে হইলো যে আসতে পারে, যদিও আজকে দেইনি। আপু এটা সিনারিও, বেশি সময় দিব না আপু, ঠিক আছে, 1 মিনিট।
শুরু করি আপু, হ্যাঁ? Okay, go. Alright, doctor, your time starts now. Hello, I'm Dr. Mamtaz, one of the senior house officer in today's ICU. Are you Mrs. Susan Glenn, wife of Mr. Bob Glenn, 65 years old? Yes, doctor, I am. Okay, I believe you are next of kin to Mr. Bob Glenn. I am, doctor. Okay, Mrs. Susan, today we are here to discuss about your husband's health condition. Is it okay with you? It's okay, doctor. Okay, before going to our discussion, may I know how much do you know about your husband's condition? Oh my God, doctor, where should I start from? My husband, I feel very bad for him. For the last 3 years, he has this, cancer of his spongy part of the bone. And he had some back pain, but we could never suspect that it could turn out to be something so serious, and it's changed our entire life, doctor. We were told that chemotherapy would help, but then in my husband's case, even that chemotherapy isn't helping, doctor. And of course, he also has some lung issues, doctor. My husband used to smoke a lot when he was young, and what can I say? Of our lives have changed entirely over the last 3 years. He has been hospitalized multiple times. You know, he was admitted with infection like 4 or 5 times, I guess. He's been, in and out of the ICU like every alternative month. We don't know what to do, doctor. And again, I think, I don't know, he again had some fever and cough, so we had to bring him to the hospital because he was not being able to breathe properly, doctor. And our lives are, I don't know, I cannot even explain how my husband is doing right now. So I want to know what's his condition, doctor. I am appreciate your concern, and I'm very sorry for your husband's suffering, and your also. You are passing through a very hard time now. So your husband came to our hospital again with some fever, cough, and some phlegm, and also some breathing difficulty. And after her managing, after our treating team assessing him, and there is some bug infection in your husband's lung, and he was admitted to our ICU. Are you Hmm. getting me? I am getting you, doctor. And after treatment in ICU, your husband's overall health condition is very poor. I understand that, doctor. I understand because it's not the first time he has been in the ICU. It's already like the third time, I guess. So I don't know, why is he suffering from this infection every time, doctor? Okay, I appreciate your concern. As your husband have a, you already told that some bad cancer in his blood, and he has a low defensive system in his body, and also he underwent several chemotherapies as well. So Right. his defensive system is getting very low, and due to some reasons, as he also have some lung condition as well. So for this he have getting this type of bad bug infection repeatedly. Are you getting me? Oh, I'm getting you, doctor. I feel very sad for my husband, doctor. Is there anything that you can do for him? I appreciate your concern. For his condition is very poor, and he is not able to maintain his breathing spontaneously. So, and his condition is very advanced. So, in this condition, a patient may require artificial ventilation. What's that? I have already heard about that, doctor. My husband was in the breathing machine even when the last time he was admitted you know, in the ICU. Okay, I appreciate your concern, but this time his condition is so advanced and so poor that our treating team has assessed your husband,
and take a decision that this time our treating team is not permit any ventilation, artificial ventilation for your husband. Oh my God, doctor. So you're saying that you're just going to keep him like this and let him die? I appreciate your concern. I am not telling like this. And in your husband's condition, it is so advanced. And in this period, we are not let him die like this. We will do our best to give him a better care and management. But in his condition, this type of artificial ventilation will cause some extra hazard to your husband's health. Are you getting me? No, I'm getting you, doctor. What kind of hazards? Because you're saying that you're not going to put him on any breathing machine. Are you going to do something for my husband? Like, are you going to give him any form of treatment? Yes, I appreciate your concern. Yes, so we are giving your husband some oxygen if he need, and also some palliative. We will form a multidisciplinary team for your husband's Mm-hmm. condition, including Mm-hmm. blood doctor, lung doctor, occupational therapist, physiotherapist, specialist nurse, and form a multidisciplinary management plan for your husband. Mm-hmm. And we will give all the supportive management to your husband to ease his life, his and his daily life as well. Are you getting I me? cannot see my husband in such a position, doctor, because you're practically just letting him die. I think it's better if you give him the breathing machine. At least that way he's gonna be able to breathe, right, doctor? I appreciate your concern, and I will be do exactly this if I will be in your shoes. But according to your 2 minutes husband's left. condition, his condition is too much advanced. If we give Mhm. any breathing artificial breathing machine, any pipe into your husband's windpipe, that will cause Mhm. um, extra hazard, extra suffering to your husband's body, and also may cause some bug infection as well. And we will assess the risk versus benefit. And in your husband's condition, the risk is more of having artificial ventilation than having the benefits. Are you getting me? I am getting you, doctor, but it's just very painful to see him like this. I appreciate your concern, and it is so much. I'm very sorry that you are feeling like this, and I am breaking this bad news to you today. Okay, doc, 30 seconds left. So, may I ask, do you have any advance? Do your husband have any advance directive, any lasting part of will or Hello? living will? No, Hello. no, doctor. Okay, we can work on that on this issue. So, may I ask, with whom your husband live? He lives with me, doctor. Okay, is he financially supported? Yes, doctor, your time is up. Yeah. Thank you so much, doctor. All right, Apu. So this is basically do not attempt resuscitation, do not attempt any kind of cardiopulmonary resuscitation, right? এখানে একটু ছোট একটু criticize করি আপু, I appreciate your knowledge, I appreciate সব জায়গায় আপু appreciate না, আপনি হচ্ছেন গিয়ে ইয়া করেন কি বলে, মানে হচ্ছে কি just talk to the patient, yes or no, I understand, মানে এভাবে জিনিসটা কন্টিনিউ করে, নাহলে এটা হচ্ছে কি it sounds very rigid and robotic, ঠিক আছে আপু, বিকজ এটা তো একটা ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, you're talking to a grieving wife. Why? Because her husband might pass away and আমরা তাকে জাস্ট মাত্র একটা ইনফরমেশন দিলাম যে আমরা তার হাজবেন্ড কে হচ্ছে ব্রিদিং মেশিনে দিব না, ঠিক আছে? আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেন না, এটা জার্গন হয়ে যায়, ঠিক আছে? ব্রিদিং মেশিন ইটস ইজি দ্যাট ওয়ে, ঠিক আছে? সো উই আর এট দিস পয়েন্ট we have decided that we are not going to put him on any breathing machine. Okay, if he has any kind of breathing problem, we will not put him on the breathing machine. And if his heart stops beating, we are not going to give him any chest compression to
make his heart work again. Do not attempt resuscitation এ কার্ডিও পালমোনারি তো দুটা কম্পোনেন্টই আপনার বলে আসতে হবে, ঠিক আছে? একটা তো হচ্ছে we এখানে are তো not ডু going নট to put অ্যাটেম্প্ট এনি কার্ডিও, ওটা তো ওভাবে না লেখা নাই, শুধু কার্ডিও এটা ভেন্টিলেশনের বলে কথা নাই, লেখা হ্যাঁ আছে। আমি ভেন্টিলেশনের কথাটাও বলছি, বাট হচ্ছে গিয়ে এই পেশেন্ট আপনি বুঝতেছেনই যে এটা হচ্ছে গিয়ে শুনেন, যদি আপনার একটু সিনারিও যদি সহজ থাকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে ডু নট অ্যাটেম্প রিসাসিটেশন মানে ওটা লিখেই দিবে যে ডিএনএ সিপিআর হয়েছে, তাকে হচ্ছে গিয়ে মানে এরকম করেন, ঠিক আছে, লিখেই দিবে। আগের একটা সিনারিওতে দেখলাম পরীক্ষার হলের সিনারিও, ওখানে কিন্তু সরাসরি দিয়েই দিছে, ঠিক আছে, বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে উই আর নট গোয়িং টু পুট হিম অন এনি কাইন্ড অফ ব্রিদিং মেশিন, ঠিক আছে, এটা একটা বললেন। হ্যাঁ আমরা তাকে ট্রিট করব কিভাবে, উই আর জাস্ট গোইং টু ট্রিট হিম ফর দ্য সিমটমস, ঠিক আছে, সিমটম গুলা কি কি, সাপোজ উই আর গোইং টু গিভ হিম সাম মেডিকেশনস টু calm him, we are going to give him some calming medications. If he suffer from any kind of pain, we are going to give him some painkiller. If he suffers from any kind of say excessive secretions, we are going to give him medication to reduce the secretion. However, we are not going to put him on the breathing machine because it's going to cause him more harm than his betterment. ওকে, মানে হচ্ছে গিয়ে তার ভালো থেকে তার খারাপই করবে, এই জিনিসটা বলতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট আপু এখানে আরেকটা জিনিস বললেন যে সে যদি বলে যে না আই এম পুটিং অন ব্রিদিং মেশিন, বারবার তাকে জোর করতেছে, তখন কি করবেন? তখন সে বলবেন যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ে ইউর ফিলিং, if I was in your place I would have probably done the same with my family. However, at one point, based on his overall condition, his general health condition is not very good. And even if we put him on the breathing machine, it's not going to improve his overall condition. At one point, he will not be able to breathe without the machine. Okay. And he's going to be dependent on this. And even if he comes back, his quality of life is not going to be the same as before. Do you want to see your husband in such a miserable condition? এই কথাটা বলতে হবে, ঠিক আছে, এটা একটু খেয়াল রাখেন। দিস ইজ দ্য সেম যদি আপনার ডিএনএ সিপিআর ও বলে, ওখানেও সেম, ঠিক আছে, এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখেন যে তার কোয়ালিটি অফ লাইফ আপনার হচ্ছে কি ভেন্টিলেশন থেকে বের হয়ে যে ইমপ্রুভ করবে না, এটা তাকে বুঝাই দিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখেন। এডিএলপিএ বলছেন, বাট এখন এডিএলপিএ করে কোনো লাভ নাই, কেননা হচ্ছে কি পেশেন্ট অলরেডি কোয়াইট অ্যাডভান্স স্টেজে চলে গেছে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে কি আপনার ডু ইউ নিড সাম সাপোর্ট, ডু ইউ নিড সাম এনি কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট, এনি সোশ্যাল সাপোর্ট, এই জিনিসগুলো কিন্তু পার্সোনাল কোয়েশ্চেনে আনতে হবে, ঠিক আছে। ডু ইউ হ্যাভ এনি রিলেটিভস হু ওয়ান্ট টু কাম এন্ড ভিজিট ইউর হাজবেন্ড, এই জিনিসগুলো কিন্তু বলতে হবে, ঠিক আছে। ওকে আপু, এগুলো একটু খেয়াল রাখেন, পার্সোনাল হিস্ট্রি ওকে আপু। ওই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে, মানে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট কিন্তু এখানে আপনার দিতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, অলরাইট, নেক্সট হতে যাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা আপু ছিলেন মমতাজ আপু, তাই তো? অলরাইট। ডক্টর মোমেন ভাইয়া আছেন? জি আপু আছি। আপু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই, একটা মিনিট দাঁড়ান, আমি একটু খুঁজে পাচ্ছি না সিনারিওটা। হুম, ভাইয়া দিস ইজ ইয়োর সিনারিও।
শুরু করি আমরা ভাই, এটা ইজি কিন্তু পারবেন। ভাইয়া একটু আমি 30 সেকেন্ড সময় নিচ্ছি। ওকে, অলরাইট। পরীক্ষার হলে বাইরে একটা কাগজ দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? যারা পরীক্ষা দেন নাই, তো আপনি হচ্ছেন গিয়ে ওখান থেকে রেডি করে জাস্ট কি পয়েন্ট গুলা লিখেও কি পয়েন্ট গুলো অবশ্যই বক্স করবেন, নাহলে ওই লেখার মধ্যে কিন্তু হারাই যাবেন। বক্স করবেন, গোল করবেন। এখন দুইটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার আম, আমি তো 2বার পরীক্ষা দিছি। তো এক সেন্টারে হচ্ছে গিয়ে আপনার সিনারিওটা ছিল, বাট আমার সামনে না, আমার সাইডে ছিল, তো আমি আর ওটা দেখতে পারিনি। ইট ওয়াজ ইন হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদের পরীক্ষা শেষ, আপনাদের টেনশন করার কিছু নাই। আর হচ্ছে গিয়ে কেরালাতে যেটা সুবিধা ছিল যে কেরালাতে আপনার বাইরেও সিনারিওটা ছিল, ভেতরেও আপনার সামনে ছিল। সো ইফ ইউ হ্যাভ এন ইনকোয়ারি, ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি লুক ব্যাক। সাপোজ আপনার যদি কোনো ধরেন সিনারিও থেকে আপনি কিছুটা মিস করে গেছেন, ওটা। আর একটা বলি, সেটা হচ্ছে ওই কাগজটা ওই বাইরে দেখে ওইখানেই হচ্ছে গিয়ে আপনি আর করেন, ভেতরে গিয়ে আর কিন্তু কমিউনিকেশনে দেখার টাইম পাবেন না। কারণ হচ্ছে কমিউনিকেশনে আপনি যদি আই কন্ট্যাক্ট মিস করেন, তারা কিন্তু মার্কস কাটে, মাস্ট। এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। যদি এক্সামিনার খুব করা হয়, ওনারা খুব মাইন্ড করে যে আপনি হচ্ছেন আই কন্ট্যাক্ট রেখে পেশেন্টের সাথে কথা বলতেছেন না। আমাদের দেশে তো আসলে আই কন্ট্যাক্ট এত বড় ইম্পর্টেন্ট কিছু না, ওদের দেশে অনেক ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? অলরাইট আপু, ভাইয়া, শুরু করি। প্রিপেয়ার করার জন্য কতক্ষণ সময় পাওয়া যায় আপু? 5 মিনিটস, বাইরে 5 মিনিট থাকে, ঠিক আছে? বাট ওই 5 মিনিট আপনার কাছে 15 সেকেন্ড মনে হবে, অনেস্টলি। আচ্ছা। মানে আপনি ধরেন হচ্ছেন কি, কেন বলতেছি, কারণ ধরেন এটা তো অ্যাবডোমেনের সাথে থাকে। আগে কমিউনিকেশন হয়, তারপরে অ্যাবডোমেন হয়। আর যা রেসপিরেটরি দিয়ে শুরু হবে, আগে কমিউনিকেশন, তারপর হচ্ছে কি শর্ট কেস রেসপিরেটরি। সো ধরেন আপনার কপাল খারাপ, আপনার নিউরোকার্ডিও আগে পড়লো, ঠিক আছে? নিউরোকার্ডিও দিয়ে শুরু হইলো, একটু কঠিন স্টেশন নিউরোকার্ডিও, যত যাই বলেন, বুঝছেন? মানে কিছু না কিছু নাম্বার মিস যায়। সো ধরেন আপনার নিউরোকার্ডিও একটা খারাপ হইলে আপনি বের হয়ে আপনার ব্যাপারটা প্রসেস করতে একটু সময় লাগে। বাট মাই অ্যাডভাইস উড বি, যে যেটা আপনি ভুল করছে মনে হচ্ছে যে ভালো হয় নাই, ওটা ওখানেই ফালাই দিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? প্রসিড উইথ দ্য নেক্সট স্টেশন। একটু সাবধান। যার নিউরোকার্ডিয়া দিয়ে শুরু, তার কপাল এটাই খারাপ যে পরের কমিউনিকেশনে তার নার্ভটাকে কাম করতে টাইম লাগে, বুঝছেন কথা? সো এটা একটু খেয়াল রাখেন। ওকে ভাইয়া, শুরু করি, হ্যাঁ? হ্যাঁ, শুরু করি আপু। ওকে, ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও, ডক্টর। Hello, I am Dr. Monem, one of the senior house officer of this heart ward. Am I talking with Mr. John Martin, the son of Mr. Steve Martin, 65 years old? Yes, doctor. Steve Martin is my father, doctor. Okay. So, are you the next of kin? Yes, I'm his son. Okay. What would you prefer to be called? You can call me John, doctor. So, Mr. John, we are here to discuss about your father condition. Can you Mm, please tell me how much you know about your father condition, please? Not much. Just I know that he gave me a call for 2 days ago, and he told me that he's having some racing pacing of the heart, and so I brought him to the hospital. That's all I know. He is already a heart patient, doctor. He had some issues with his heart many years ago. He had a heart attack and he almost like died, doctor. We got very scared, that thinking that he might not survive. So yeah, and we thought, I think that he's having some issues with his heart once again. I don't know what it is, doctor, and I'm quite scared that it might be an attack once again. Plus, around like a few days ago, he had a surgery in your hospital, and there was some issue in his gallbladder. They told him that there is some stone and there is some soreness in his this sac called gallbladder, you guys call it. So the doctor suggested that it's better if he gets that removed. So that's all, doctor. That's all I know about my father. So I'm just
worried. Is he having another heart attack, doctor? Okay, I'm sorry to say, sorry to hear you that your father is suffering for his condition. And may I Mm-hmm. explain more about your father condition, please? Sure, doctor. Okay, your father is a diagnosed condition of a heart disease, and he has a specific device in his chest that is called implantable cardiac defibrillator for Right, his. doctor. The doctors last time told me that he had some problem with his rhythm. Right. And at that time, my father was unconscious. So I was the one who, gave permission to the doctors because he was in a very critical condition. And they told me that this is very necessary for my father to the point that it can save his life. So we are very thankful to the doctors who kind of, gave him the device, doctor. Okay, I appreciate your knowledge regarding this device. And as your father having the abnormal rhythm problem, so this electrical device is important to maintain the rhythm of your father condition. But it's a matter that when your father is suffering from a tummy pain and he underwent a surgical procedure, and Hmm. during the surgical procedure, the surgeon used a device that is called diathermy actually, and that is a electrical device that is used to Hmm. cutting down the skin and also stop the bleeding point during the operation. Hmm. Are you getting me? Okay, So doctor, that I'm getting you. as your father having an Hmm. electrical device in her heart, and also we used another electrical device during surgery, there is a chance of Hmm. complication during surgery. Are you getting me? I am getting you, doctor. Okay, So so, but that yes. was like last week. What's wrong now, doctor? Okay, I appreciate your concern. And as during this procedure, during surgical procedure, the heart doctor did review your father and Hmm. decided to stop this electrical device of the heart, because it may causes some serious complication during operation. So that Okay. the device was stopped at that time. But Hmm. unfortunately, something happened with your father at Hmm. now. Hmm. So Okay, that what happened now, doctor? so So as your it father, was turned off only during the surgery, right? So I think that we got discharged a few days ago. So I think you guys are supposed to turn it on by now, right, doctor? yes, as after this discharge, that unfortunately due to some miscommunication, this device is not on actually. What do you mean, doctor? What do you mean by miscommunication? Uh, Because I'm very sorry. this is the thing that has been keeping him alive for the last few years, and you're saying that you guys did not turn it on. It was your responsibility, right, doctor? I appreciate your concern, and we are very sorry and sincerely apologize for this condition that I is. am not going to accept any apology, doctor, because this is life threatening. And I think the doctors who were handling my father during that time are not even concerned about his life. You guys would have killed my father, and you're telling me now. We got so scared seeing him. He was having this very bad racing pacing. We brought him to the hospital thinking that he's having another heart attack, and you're telling me now that you forgot to switch off the machine. We sincerely apologize for this event happening with your father, and Very irresponsible of you guys, doctor. I will sue the hospital and I will sue all of you. okay, I appreciate your concern, and we again sincerely apologize for the event happening with your father. And we already made an incident report regarding this issue, and also from our nursing in charge, and also our consultant, and also the Hmm. risk management team regarding this issue. And also we arrange this meeting in our next monthly morbidity mortality meeting regarding this issue. We
already taken all necessary steps for this. Okay, so suppose you have taken the necessary step, and within those first 2 or 3 days, if my father would have died, who would have taken responsibility of his life, doctor? I appreciate your concern, and we again sincerely apologize for this condition. And yes, it is the fault from our side, and due to some miscommunication and breaking some communication, it may happen with your father. I don't think it's a communication issue. I think that the doctor who did not switch it on just didn't care enough. I think he is very incompetent to be in the post where he is right now. I Okay, need his name, doctor. Give me his name. If I, you give me his name, I will only sue him. If you don't, I will sue all of you. okay, I appreciate your concern, and I am very sorry for the events. And I am not defending my colleague, and you have the right to complain against him. And for this reason, I am going to refer you to the patient advisory liaison service from which you can get you can keep a complaint about that. But be assured, I am assuring that I it have not 1 minute left. it not hamper the treatment of your husband. Actually, are you getting me? Treatment of my father. I don't know, doctor. I'm not very happy. I'm not very happy with you guys. I will sue, and I will sue you for a huge amount of pounds, doctor. You will see. I'm not very happy. So you are saying that there is a service, right? So how can they help me? Are they going to work for the hospital, or are they going to work for me? Or would I So have to? Will I need to get a lawyer by myself? okay, so that at that time, with during our follow up, we again restart this meeting I will file a in complaint, our doctor. in our. Thank you very much. Why don't you tell me where the services, and I will file a complaint. I need to actually do this because otherwise it would have killed my father. Okay, all right, doctor, your time is up. Thank you so much. All right, bhaiya. So Yes, ICD problem করতেছি। মেডিকেল এরর, ঠিক আছে, মেডিকেল এরর থেকে এখানে ইস্যুটা যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাংরি পেশেন্ট, বুঝছেন? আমি কিন্তু একটু জি রাগ দেখাইছি, খেয়াল করে দেখছেন? জি আর জি ওরা আপু। যারা হচ্ছে গিয়ে দুইটা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে যারা মেডিকেল এররে অ্যাংরি পেশেন্ট থাকে, একটা অ্যাংরি সারোগেট থাকে। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে বায়োপসি বলতেছে কোনো প্রসিডিওরে একটু ডিফিকাল্ট পেশেন্ট থাকে, বুঝছেন? দুইটা জি জিনিস, এই দুইজনকে কিন্তু আপনার লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত কনভিন্স করতে হবে। বাই চান্স সে যদি কনভিন্স না হয়, আপনার কিন্তু আরেকটা মিটিং সেট আপ করতে হইতে পারে, বুঝছেন কথা? এই পেশেন্টটা, যেমন আমি জানি এটা মেডিকেল এরর, আপনি জানেন এটা, আপনি ইনসিডেন্ট রিপোর্ট ফাইল করছেন। রুট কজ অ্যানালাইজার টিম উইল অ্যাকচুয়ালি সি হোয়াট ওয়েন্ট রং, ওয়াই হি ডিড নট গিভ আ রিপিট কনসাল্ট, এগুলা সবই ঠিক আছে, আমি জানেন আপনি এটা পারবেন। কিন্তু আমি কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত রাজি ছিলাম না। So are you getting me? Did you, or do you need some more information regarding it? এই কোয়েশ্চেনটা আপনার করতে হইতো। তখন আমি বলতাম যে I need more information। আর আপনার আচ্ছা। হাতে 10 সেকেন্ড আছে, তখন আপনি বলবেন we will set up another meeting if you want with the consultant so that we can have some more discussions. In the meantime, I will give you the contact details of the patients, um কি বলে ওই যে advisory liaison services. They are going to tell you in details about how you can go for file a complaint. And of course you may need your lawyer. Okay, but it's the pals part, they will tell you whether you need a lawyer by yourself or not. Okay, I'm very sorry. I think it's better if we can discuss more about it. Okay, মানে আপনি আবার তাকে, কিন্তু আমি কিন্তু রাজি ছিলাম না লাস্ট পর্যন্ত, সো আপনার কিন্তু আরেকটা মিটিং জি সেট আপ করতে হইতে পারে। এটা একটু খেয়াল রাখেন, কিন্তু সময়টা যে রোগী রাজি হবে না লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু তাকে আপনার রাজি করাইতে হবে। সে যদি বলে না ওকে ইটস ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু, সে রাজি হয়ে গেছে, বাট রাজি না হইলে কিন্তু আপনার will have to come back। এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখেন, এটা আমি একটা টুইস্ট দিছিলাম, ঠিক আছে? আদার জি দেন দ্যাট বাকি সবই ঠিক আছে। যখন একজনের নাম চাবে তখন বলবেন যে in NHS we work as a team and it's basically a fault from the entire team. Okay, we cannot give you out any names, but however I am apologizing on behalf of the team. Every doctor who has reached
this level, okay, he has already received a certain amount of training to be where he is. Yes, it's a mistake from our part. We are very sorry. We will try our best to not to repeat the mistake. That's why we are taking all the necessary steps. I apologize once again. All right? Okay? জি ভাই ওকে ভাইয়া, Yes. এটা এরর অনেকগুলাই এরর আছে, কিন্তু এটা একটু সাথে অ্যাংরি পেশেন্টও আছে। নেক্সট। আচ্ছা, আমাকে 1 মিনিট সময় দিবেন, আমার প্রফেসর একটু ফোন দিচ্ছে, 1 মিনিট, হ্যাঁ। মাই অ্যাপোলজি, সরি, হ্যাঁ স্যার ফোন দিছিল একটু। নেক্সটটাতে যাই আমরা। ডক্টর, আচ্ছা একটু অন্যটা, ডক্টর তুষার ভাইয়া আছেন? হ্যাঁ আপু আছি আমি। 1 মিনিট দেন ভাইয়া। ভাইয়া, দিস ইজ ইয়োর সিনারিও, ওকে? ওকে আপু। Well, let me know when you're ready, okay? ওকে আপু।
শুরু করি, এটা তো কালকে করছেন, দুইটাই আসছে এবার, তিনটা আসছে এবার। একটা হচ্ছে সুডো সিজার আসছে, ট্রু সিজার ফার্স্ট এপিসোড আসছে, ট্রু সিজার সেকেন্ড এপিসোড আসছে। আরেকটা বলে রাখি, এটা অনেক বছর আগে ত্রিবান্ড্রামে আসছিল, কিন্তু এটা নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছিল। সো আমি একটু এক্সপ্লেন করে নিই। সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা পেশেন্ট, সে হচ্ছে গিয়ে ল্যামোট্রিজিন শুরু করছে। শি ইজ বেসিক্যালি অ্যান এপিলেপটিক পেশেন্ট, অ্যান্ড ল্যামোট্রিজিনের জন্য ওয়েদার শি ক্যান গেট প্রেগনেন্ট অর নট, এটা হচ্ছে গিয়ে তার কনসার্ন ছিল। তো ল্যামোট্রিজিনে কিন্তু ইউজুয়ালি সাইড ইফেক্টস খুব বেশি হয় না, ঠিক আছে, টেরাটোজেনিসিটিও রিলেটিভলি কম। সো এটাই কনসার্ন ছিল। তো এই কনসার্নের পরে রোগী চুপ হয়ে গেছে, বুঝছেন কথা। তো ওটা কিন্তু অলমোস্ট আর ওই কনসার্নটা মিট করা 2-3 মিনিটে শেষ হয়ে গেছে। সো few of the candidates they got flustered, যে কমিউনিকেশনটা এত ছোট কেন, and at that point they kind of didn't know what to do. সো তাদের হচ্ছে কি অনেকটুকু মার্কস কাটা গেছিল, আর ওনারা কিন্তু এখানে খুব ফ্লাস্টার হয়ে এটা ভুল করে দিয়ে আসছিল। যারা ভুল করে নাই তারা যেটা করছে, যে চালাকি করে একটা কাউন্টার কোয়েশ্চেন করছে, ডু ইউ হ্যাভ ওয়ান্ট মি টু টেল ইউ মোর অ্যাবাউট ইউর অরিজিনাল ডিজিজ, অ্যান্ড ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ট্রিগার্স দ্যাট মে ইউ নো কজ ইউ টু হ্যাভ আ এপিসোড অফ ফিট। তখন সে বলে, নো ডক্টর, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। মানে কি বুঝছেন, মানে হচ্ছে কি এপিলেপসির এটা একটা হিডেন কনসার্ন ছিল, যে এপিলেপসি ট্রিগার গুলাই সে জানতো না, বুঝছেন। তখন হচ্ছে কি তারপর আবার ওনারা শুরু থেকে এপিলেপসি নিয়ে ইয়া করছে। সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখেন, কিন্তু হিডেন কনসার্ন বলে একটা ব্যাপার আছে, জিনিসটা খেয়াল রাখেন। ওকে, ওটা ছিল ল্যামোট্রিজিন ইনডিউসড একটা ইয়া ছিল, ইনফার্টিলিটি, বাট ইনফার্টিলিটি ওখানে কোনো ব্যাপারই ছিল না, বুঝছেন, এটাই আর কি ঝামেলা ছিল। ইউর টাইম স্টার্টস নাও ডক্টর। Okay. Hello, I'm Dr. Tushar, one of the treating physician of this ward today. May I confirm that you are Mr. Phil Murphy, 20 years of age? ইয়েস ডক্টর। Today we are here to discuss about your health issues and further management plan. Is that all right with you? ইটস ওকে। Do you need anyone else to attend this conversation? নো। Okay, so before proceeding our conversation, may I ask you how much you know about your condition? So my roommates, they brought me into the hospital. I again I am having these fits, doctor. My roommates told me that I was shaking very badly. It's the first time they're actually seeing me, experiencing this kind of fits. So the next thing I know that I was brought into the emergency room. Yeah, though I woke up in the hospital actually, doctor, and that's all I know. I actually I am actually a known patient of epilepsy. I have been taking a lot of medications for over the last few years, but the doctors changed the medication. I don't know why, and I kind of like I have some, I don't know, doctor. I'm actually quite upset. Why am I again having the fits, doctor? I'm really sorry for your condition. Would you mind if I explain your recent episode a bit more? Yeah, sure, doctor, because I don't know why am I again having these. Okay, don't worry, we are here to give you the full support and care. Actually, yes, you are having another episode of fits in which you are suffering some shaking of the body and you lose your consciousness and also some uncontrolled water work, and also there is some tongue biting also. So when you came here, we give the treatment that is necessary, and after seeing by our brain doctor, and Mm-hmm. the consultant gave some tracing of your brain, and the result have been revealed today. Hmm. So I And have an epilepsy once again. I think so, because otherwise, why would I have the fits? I appreciate your concern. Actually, I'm really sorry to tell you that yes, you're right. You're having another epilepsy episode. Oh my, I thought that it was fine, doctor. I thought that I have been cured. I actually we don't know the reason behind it yet, but we will explore the reason and in the upcoming conversation. What do you think about that? Sure, doctor. Okay, so now how are you feeling right now? I'm okay, doctor. I'm just a little bit of tired and exhausted after having back-to-back
fits. Don't worry, we are here to give you the support and care. And can you please tell me the medicine you are taking, are you compliant with that? Medicine, doctor. I take medicine. Yeah, they kind of changed my medication because I was having some side effects, and I have been missing my doses recently, doctor. I'm really sorry to hear that. Actually, this kind of medicine should not be missed any kind of dose. And if you face any But I difficulty, thought that I was cured, doctor. actually, I understand, I appreciate your medical knowledge, but one thing I have to tell you that this kind of things, that abnormal shakiness of the body, is can be tell only be cured when it is controlled by the medicine for a few years, and after that we can declare that it is under control, but not cured. There is still chance of getting this shakiness of the body. But Are you it was within the control, doctor. I mean, I have been taking the first medication for many years and I haven't had one single episode. Why now? okay? We will look into the matter, and we are going to involve a group of specialists involving our brain doctor Mm-hmm. and Mm-hmm. also occupational healthcare worker, social healthcare worker, Mm-hmm. and they will let you know what will the best for you. And if they think that there will need some change of if there is need some change of medicine, they will let you know. What do you think about that? Mm-hmm. Okay, doctor. Okay, and I have to tell you something more about these epilepsy things. Would you like to hear about that? Sure, doctor. Actually, there are few things you have to follow. Like you should not miss your meal. You should regularly follow the sleep cycle, and you should never do late night sleep. And have you ever do like this recently? Doctor, I actually am a young person and I study in an university. Of course, I'm going to stay up late at night because I have back-to-back projects and I am also like, I have a life, doctor. So I'm gonna have to stay awake. It's quite difficult for me to go early to bed. Oh, I'm really sorry to hear that. But in that case, we can help you by writing a letter to your university authority. What do you think about that? Okay, if that helps, doctor. And also there are some few things I have to mention, like you should never go into a loud music or sound or any flickering light. Have you ever exposed these kind of things recently? Yes, doctor. Just last weekend we went to a party and it was basically in a club and we partied all night, doctor. And I was fine. I didn't have any episode back then. But yes, just before the episode of it, I kind of had a late night back to back. I understand your situation, and I'm really sorry to tell you that I found myself guilty to prohibit you from this kind of things, to tell you this kind of things, that you should not expose this kind of loud noise or flickering sound. This will only make your things Mm. worse. Hmm. Okay. And All right, doctor. few things I have to mention, like you should not swim under any under no supervision, or you should never lock yourself indoor while taking shower, and you should take shower in a shallow bath, um, or just by the shower itself, and Mm-hmm. and don't walk near the high building edge. It will only make you worse. Are you getting me? 1 minute left, doctor. Yes, Yes. doctor. Okay, and may I ask you some question if you don't mind? Sure, Do you doctor. drive? I drive, of course. I got my license uh, I'm like, really, uh, months ago. I'm again really sorry to tell you that you should stop driving immediately and let know the DVLA, because it will only worsen your situation and the others' life also. And What else do I have to stop, doctor? Because that's a long list of stopping, and I'm getting quite upset over it, doctor. I'm really sorry that I'm upsetting you right now. And may I ask you what you do for, and do you have any hobby? Just nothing. I'm just partying with my friends, just swimming and hiking.
I think these things should be bit. You should prohibit yourself from doing these things, and also I'm really concerned about your if there is any smoking habit or alcohol habit, and there Mm-hmm. should not be any kind of binge drinking, and your alcohol should be within social limit under the social limit, and you should cut down your alcohol if Okay. there is any. Okay, all right, doctor, your time is up. Okay, Thank you thank you. so Hope you much. get the ভাইয়া time. অ্যাজিউম করা যাবে না যে সে অ্যালকোহল খায় না কি না, বুঝছেন আপু কথা? আসলে ডু ইউ স্মোক? অসুবিধা নেই, সময় না ছিল না, না তো। ডু ইউ স্মোক, ডু ইউ ড্রিঙ্ক, ঠিক আছে? তখন ওকে আপু। হচ্ছে if you smoke, I'm gonna cut off smoking. If you drink, moderation of alcohol, ঠিক আছে? কেননা এখানে হচ্ছে গিয়ে ইয়া করতে হবে না, অ্যাজিউম করা যাবে না। আপনি তো ভালো করেন, অ্যাজিউম করেন না, বুঝছেন? এগুলা কিন্তু ওই যে ভালো যারা করে ওনারা টুস করে একটা লুপ হইলে পড়ে যায়, লুপ হইলে পড়েন না, ঠিক আছে ভাইয়া? মানে আচ্ছা আপু। কারণ আমরা তো অলরেডি এপিলেপসি ডেইলি ডিসকাস করছি, গতকালকেও ফার্স্ট এপিসোডে সব ফিগার গুলা বলছি। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার কি বলে, আজকেও আপনার যেমন কি বলে ওই আম, আমি জানি না ফাংশনালটাও মনে হয় করা হয়েছে না, ওইটাও তো হ্যাঁ করার আপু। কথা, ওই যে আলিফের কাছে ওইটাও করছে, আর আজকে আচ্ছা আবার আপু। করছি বিকজ তিনটাই এক্সামে আসতেছে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ড্রাইভিং কয়দিন বন্ধ করবেন তার ফর নাও, যদি জিজ্ঞাসা করে, কালকে আচ্ছা, বলছি রাইডিং হচ্ছে যদি হচ্ছে গ্রুপ 1 হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে 1 year বন্ধ 10 year, হওয়ার 1 বছর। হ্যাঁ আর যদি 1 হচ্ছে year গ্রুপ 2 10 হয় year, ঠিক আছে? ওকে, ইজি। ওকে। এটা এটা অলরেডি গতকালকে বলে দিছি, মোটামুটি ফিগার গুলো সব হয়েছে। এন্ড মে আই নো, ডু ইউ ইউজ আ কার্ড? মানে জিজ্ঞাসা করবেন না, ডু ইউ ইউজ এন ইসে কি বল, অ্যালার্ট কার্ড অর অ্যালার্ট, উই হ্যাভ এন অ্যালার্ট ব্রেসলেট? আপু ওকে, আসলে বিকজ সে তো সবই নন বলতাম, এপিসোড। সময় আসলে ছোট তো হয়ে গেছিল টাইম আমি পাবেন, আস্তে সমস্যা আস্তে। নাই, টাইম পাবেন, অসুবিধা নাই, ঠিক আছে? বাট অ্যাজিউম করেন না, লাস্টের এটা ওকে অ্যাজিউম আপু। হয়ে গেছে, অ্যাজিউম করেন না, ঠিক আছে? অলরাইট, ওকে ভালো হয়েছে, অসুবিধা নাই। আমরা যেটা অলরেডি ওকে। ডিসকাস হয়ে গেছে এটা আপনাদের অলরেডি দখলে চলে আসে, এপিলেপসি গেছে। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ডক্টর শাওন ভাইয়া, কি আছেন? হ্যাঁ আপু, আছি। ওকে ভাইয়া, একটু দাঁড়ান। হুম, ভাইয়া এই সিনারিওটা আপনার, দেখেন। ওকে ওকে। সরি, আমার একটু সিরিয়ালটা করতে ভুল হয়েছে, বুঝছেন? মানে আজকে সব এরর গুলা পড়ে গেছে, গতদিনের এররের সাথে মিক্স করে দিলে আজকে অত মানে একঘেয়েমি লাগতো না। সব আজকে এরর গুলো একসাথে চলে আসছে, এটা একটা সমস্যা, ঠিক আছে? ব্যারেটস এর আরেকটা সিনারিও আসে, এটা একটু বলে দেই। ঢাকাতে একটা মক হয়েছিল, ওখানে ব্যারেটস এর সার্ভিলেন্স নিয়ে একটা সিনারিও আসছে, কথাটা বুঝছেন? ওইটার জন্য কষ্ট করে একটু হামার থেকে ব্যারেটস এর সার্ভিলেন্স একটু দেখে যান, ঠিক আছে? জাস্ট বাই চান্স, কাজ এটাও তো কখনো আসেনি। শুরু করি ভাইয়া, পারবেন? ওকে আপু। ওকে, your time starts now. Hello, this is Dr. Farooq, one of the doctor at this cat clinic today. Am I talking to Mm, Mr. Mehdi Hassan, 49 years old? yes, doctor. Okay, I'm here to talk to you regarding your health issues. Is that all right for you?
It's okay, doctor. Are you comfortable right now? I'm okay. Okay, so before proceeding further, may I know how much have you been told about your condition? So doctor, I actually have some issues with my gut. I am always like, I always feel very much bloated. I have some, metallic taste in my mouth. There is always some water brush. I've been suffering for like this on and off for the last 3 years, doctor. And the doctors gave me some medication. They told me that there is some issue with my food pipe, but however, they gave me some medication, and I've been taking those for like almost 3 years now, on and off. Every time I feel that the water brush has increased or the acid reflux has increased, I take the medication and then I don't. But for the last 2 months, I'm actually having some, like, along with the, acid reflux, I can see that I'm also throwing up. I have thrown up. I'm having some swallowing problem, and I don't know why, doctor. Initially I thought it was good, but now I can see that I'm losing a lot of weight, doctor. So you guys performed an camera test, and I this is not the first time. This is the second time I have been undergone a camera test, and I'm here to know my results, doctor. Mm. Actually, Mr. Hassan, I have the reports of the camera test in my hand, and the reports are showing something very serious, actually. I'm sorry to tell you. Okay, is it like my I had some problem many years ago? I think it's the same thing that's coming back, right, doctor? I appreciate your concern, Mr. Hassan, but actually, the reports showing that you are having a cancer in your food pipe, and also Oh, our imaging imaging of your tummy shows that this cancer has already spread to your liver. oh my God, doctor. What are you saying? This is not something that I was expecting. I thought that this is something that has got to do with what I had like 3 years ago. I never expected that it's gonna be a cancer, doctor. What are you saying? No, I I I understand it's must be very much hard for you to uh, hear such a bad news today, and unfortunately, I am the Yes, one. doctor. It's very hard. Oh my God, doctor. Oh my God. So what, doctor? Like, there are a lot of advancements in medical field. So why don't you give me some treatment, doctor? I appreciate your concern, Mr. Hassan. And regarding the management, we are already forming a group of specialists involving gut doctor, surgeon, and cancer doctor, and also specialist nurse for the management plan. And uh, uh, regarding the management, and there might be necessity of any kind of surgery or radio or chemotherapy, but it will be decided by our gut doctor and cancer doctor. Are you getting me? Oh my, I am getting you, doctor. So what do I have to do, doctor? I share your concern, Mr. Hassan. So, do you mind if I explain more to you regarding your condition? Sure, doctor. Well, this type of cancer occurs to the people who has some long-standing acid brush in uh, in their food pipe and Mm-hmm. causing some changes in the lining of the food pipe, and Mm-hmm. sometimes this turns into cancer. And from your report, I can see that you already had some changes in your lining of your food pipe 3 years back when last time you did the camera test. Are you getting Yeah, me? doctor. Yeah, the doctors kind of told me. They explained that there is some issue, doctor. But I didn't bother much because I thought that it's going to go away.
They did not tell me anything else. That's all I know. I appreciate your concern, Mm-hmm. Mr. Hassan. So, may I know, did you follow up uh, Not with camera test really, no, regularly? because no, I thought that it was, like I was having some acid wash and they gave me some medication which is just going to suppress this kind of reflux. I've been taking the medication on and off, so that's all. But I was neither I came until I'm having this, weight loss and serious symptoms, and nor did anyone try to contact me whether I should, be here. Was this an issue, doctor? I appreciate your concern, Mr. Hassan. The one who has some changes in the lining of the food pipe due to acid brush. Um, those patient needs to be under follow-up with some camera test regularly. And I wasn't unfortunately, informed about any follow-up, doctor. I appreciate your concern, Mr. Hassan, and I'm very much sorry regarding this. And definitely we will look into it. Why there was the break of infra there was this miscommunication. Are you with me? Hmm. I am with you, doctor. So you are saying that I should have come to the hospital on a regular basis, and wasn't it like from a part of the hospital you should have made the calls, right? I did not receive any calls. So is it like I think that it's your fault that I have cancer now, doctor? Uh, I appreciate your concern, Mr. Hassan, but you know, it's definitely I accept that it was our responsibility to let you know regarding the strict follow-up of the follow-up of your condition with camera test. And I'm Hmm. I have 1 minute left. unfortunately, there was due to some miscommunication. This you were not informed about this, and we apologize. We apologize for that. Are you Hmm. getting me? I am getting you, doctor, but is it going to change anything? Because I already have cancer, doctor. So can you cure me with treatment, doctor? I appreciate your concern, Mr. Hassan. Actually, it's very early to comment at this moment. We need to run some further tests and we need to assess you thoroughly. After that, we'll be in the better position to talk to you regarding this. Okay, all right, doctor. Anything else? Your time is up. Thank you so much. All right, ভাইয়া এখানে হচ্ছে কি আমি একটা ছোট জিনিস ক্লিয়ার করে দিই, হ্যাঁ। আমি কিন্তু এটা আপু আমি একটু সিনারিওতে কনফিউজড হয়ে গেছি। সরাসরি সিনারিওটা এরর কনফিউজ নাকি হওয়ার এরর কিছু না নাই। বুঝতেছিলাম না। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটা হুম, আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিই, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে গিয়ে এরর ভার্সেস মাঝখানে থাকবেন নাকি, ঠিক আছে। যেমন হুম, সে যদি ক্লেম করতো যে হসপিটাল আমাকে কোনো ফোন দেয় নাই, তাইলে হচ্ছে গিয়ে হুম, আপনি সরি বলে বলবেন that I will look into the matter. If you need, we can actually form a root cause analyzer team who will look a team অথবা group of people, root cause analyzer বলা, group of people who will look into the matter about why this miscommunication happened, ঠিক আছে। এটা যদি পেশেন্ট বলতো যে আমাকে তো কেউ কোনো সার্ভেলেন্সের জন্য কল দেয় নাই, আপনি ইউ ক্যানট টেক দ্য পেশেন্টস ওয়ার্ড ফর গ্রান্টেড, ওকে। ইন এনএইচএস এভরিথিং ইজ ডকুমেন্টেড, ঠিক আছে। বাট আমি এখানে জি। দিছি that upon checking his previous records, it seems like he never visited any clinic for his Barrett surveillance. The clinic did not make any calls either to him about his apogea endoscopy appointment. In this case, হুম, যেহেতু আমার কাছে রেকর্ড আছে যে ক্লিনিকের পার্ট থেকে কোনো ধরনের কলস দেওয়া হয় নাই, তাহলে এটা এরর হবে, ঠিক আছে ভাইয়া। জিনিসটা বুঝতে পারতেছে তো? এটা কিন্তু দুই ভাবেই আসে, যদিও আমি এটা জানি না এক্সামে কিভাবে আসছে, বাট হাউএভার সার্ভিলেন্সের জন্য তাকে রেগুলার মনে করায় দেওয়া এটা হসপিটালের দায়িত্ব, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কি আচ্ছা আপনার আপু এখানে আমি একটু পেশেন্টের বলি। এখানে হ্যাঁ, বলেন।
হ্যাঁ আপু, আমি একটু একটু ছোট করে ইন্টারাপ্ট করি। এখন হচ্ছে আপু, মানে নিজে থেকে হচ্ছে, মানে পেশেন্ট তো ইনিশিয়ালি এররের বিষয়টা হচ্ছে মানে অ্যারাইজ করে নাই। লাইক, মানে আমি যখন বললাম যে হচ্ছে আহ মানে আপনার এখন ক্যান্সার হয়েছে, উই আর ডুইং দিস দিস এন্ড দিস। হুম। হ্যাঁ, আপনি তো বিবিএন এখন করলেন, ঠিক আপু আছে। আমি 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 কনফিউজড হয়ে গেলাম যে হচ্ছে এখন আমি মানে এটা ইস্যুটা তুলবো নাকি তুলবো It's না, all তুলবো নাকি right. তুলবো। It's all right. It's not a big deal. The issue is the surveillance করার জন্য you are gonna have to address this issue. You're gonna have to make sure যে আপনি হচ্ছেন কি রোগীকে কল দিছেন, রোগী কল রিসিভ করে নাই, এগুলাও কিন্তু হচ্ছে কি এনএইচএস এর ডকুমেন্টে থাকে। কথাটা বুঝতে পারছেন? যেহেতু আমি প্রিভিয়াস রেকর্ডের কথা বলে দিছি যে আমাদের এখান থেকেও কোনো কল যায় নাই, আপনি হচ্ছেন গিয়ে এটাকে এরর হিসেবে নিতে পারেন, 1 নাম্বার। অথবা যদি পেশেন্ট বলতো এখানে যে আমি তো কোনো কল রিসিভ করি নাই, ঠিক আছে, ইউ ক্যানট টেক দ্য পেশেন্টস ওয়ার্ড ফর গ্রান্টেড। ইন দ্যাট কেস ইউ আর গোনা হ্যাভ টু সে আই এম ভেরি সরি, and of course we will look into the matter. We should have made calls because of course it's a surveillance program, and it's basically our responsibility to actually remind you to come and get the camera test on a regular basis. We will look into the matter about what went wrong, what kind of miscommunication take place. যদি সে ক্লেম করে যে আমাকে কোনো কল দেওয়া হয়নি, আপনি যদি হসপিটাল রেকর্ডে দেখে যে হসপিটাল থেকে কোনো কল যায় নাই, তাহলে এটা আমাদের দোষ, ঠিক আছে। 2 ভাবেই আসতে পারে, অসুবিধা নেই। আপনি যে সিনারিওটা পড়ে ওইখানে গিয়ে এটা ডিসিশন নিতে হবে পরীক্ষার হলে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখেন। ব্যারেল সিসোভেগা সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম, এটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে হসপিটাল থেকে রিমাইন্ডার দিতে হবে যে তাকে হচ্ছে গিয়ে হিসাবে। আর পেশেন্ট যদি না আসে, নিজে থেকে যদি না আসে, তাহলে তো এটা এরর না। জিনিসটা বুঝছেন কথা? মানে আপনি কল দিছেন, আপনি যদি পেশেন্ট বলে যে না আই হ্যাভেন বিন কামিং টু দা ফলো আপ, তাহলে তো এটা এরর না, ঠিক আছে। কথাটা বুঝছেন? দুইটা দুই রকমই আসতে পারে, জি এই আপু। জন্যই আর কি এটা দেওয়া, ঠিক আছে। ওই যে আছে না এরর ভার্সেস নন এরর, একটা মাঝখানে থাকা, আপনি এখানে মাঝখানে থেকেও যদি আসেন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। জাস্ট বলবেন যে উইল ফর্ম আ টিম হু উইল লুক ইনটু দ্য ম্যাটার অ্যাবাউট হোয়াট ওয়েন্ট রং, whether you got any calls or not we don't know that, but we will have to check thoroughly, ঠিক আছে। এভাবে বলে আসলেও হবে। অলরাইট ভাইয়া, পরেরটাতে যাই। ডাইরেক্ট সার্ভেলেন্স, শুধু সার্ভেলেন্স দিয়েও আসে কিন্তু, একটু সার্ভেলেন্সের টাইম গুলা দেখে রাখেন সবাই, আমাদের সুন্দর করে দেওয়া আছে। আপু এখানে ওকে, যদি আর হচ্ছে গিয়ে, হ্যালো সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ আপু বলেন। আপু এখানে যদি হসপিটাল রেকর্ড না থাকে, পেশেন্ট শুধু নিজে ক্লেম করে, তাহলে কি আমরা এরর ধরে আগাবো? নো নো, তখন পেশেন্ট যদি নিজে ক্লেম করে তখন বলবেন যে ফার্স্ট অফ অল এগেন আই এম ভেরি সরি দ্যাট দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু ইউ, at that we don't know actually what kind of miscommunication took place. We will look into the matter, we will check all your previous documents, we will talk to all your previous doctors who attended you, and of course we will thoroughly investigate if you need, and then we'll be in a better position to tell you about what sort of breach of communication took place. অলরাইট, ওকে, এখানে হচ্ছে আপনি একটা সেফ আনসার দিয়ে বেরোয় আসবেন। কমিউনিকেশনে যত সেফ থাকবেন তত আপনার জন্য সুবিধা। ঠিক আছে। আপনি 16 না পাইলেও আপনি 13 পায়ে বাইরে আসতে পারবেন, ঠিক আছে, এটা একটু খেয়াল রাখেন। Okay. উম ওকে, অলরাইট, আমি হচ্ছে গিয়ে সবাই ঘুমায় যাওয়ার আগে কঠিনটা করাই ফেলি। ডক্টর পুলক ভাইয়া কি আছেন? হ্যাঁ আপু পুলক আছে। ভাই তো নামটা, ও হ্যাঁ ভাইয়া আছেন, ওকে অলরাইট, একটা মিনিট দাঁড়ান, হ্যাঁ। ভাইয়া দিস ইজ ইয়োর সিনারিও, হ্যাঁ। এই সিনারিওটা নিয়ে চুলচেরা অবস্থা, আমি নিজেও বুঝতেছি না কেন, দেখি এখন। মানে অলরেডি দুই একজনের সাথে কথা বলছি, এন্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট ওয়েন্ট রং ইন দি এক্সাম হল, বাট দেয়ার ওয়াজ সাম ইস্যু। আমি ইস্যুটা পরে বলতেছি, আপনি আগে করে নেন।
জেনেটিক কাউন্সিলিং প্র্যাকটিস করছেন তো সবাই না? এটা আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই, আমাকে একজন আনসার দেন। মায়োটোনিয়া ডিস্ট্রফিকা করছেন? তারপর মায়োটোনিয়া ডিস্ট্রফিকা, হান্টিংটনস ডিজিজ, মাল্টিপল এন্ডোক্রাইন নিওপ্লাসিয়া এগুলা, তারপর এডিপিকেডি, এইচওসিএম, এগুলা প্র্যাকটিস করছেন তো, রাইট? হ্যাঁ আপু। ওকে, অলরাইট। শুরু করি ভাইয়া, হ্যাঁ? হ্যাঁ, ওকে, your time starts now. hello, I am Dr. Rahman, one of the doctors in this cancer unit. Are you Hmm. mm, Jessica Harnett? Yes, doctor. Okay, ma'am. Are you next of kin of Mr. Josh Harnett? 45 years Yes, old. doctor. He is my brother, and he gave me permission to talk about his condition. Okay, ma'am. We are here together to talk to you about your brother's health issue. Is it okay with you? It's okay, doctor. Before I start, may I know how far do you know about your brother's health issue? I know that he's suffering a lot. He was diagnosed with a cancer. Yes, gut, and ever since then, my brother's life has become destroyed. I don't know. He's just running inside and outside of the hospital every month. He's going through all sorts of treatment. We are just hoping that you can treat him somehow. He got surgery done. He's receiving all sorts of chemos and radios for this. He kind of has been suffering, so the doctors kind of gave him blood. That's all I know, doctor. And I that's also, how is my brother doing, doctor? Yes, ma'am. I really appreciate your concern. Your brother is doing quite good. But as your brother was going through a tough situations, our consultant has decided to do a camera test, and the test shows something suspicious, ma'am. And for that, our consultants decided to go for a genetic test for him. Okay. Yeah, the camera test was done already like 6 months ago when he was diagnosed, right? So Yes, ma'am. I know that he has a cancer, but why was the genetic testing necessary, doctor? Okay, ma'am. Your concern are quite valid. Actually, in our practice, when we see that when a patient have cancer and if the patient's other family members, especially first degree relatives, have
history of cancer, then we think of certain situations, certain familiar conditions. And your brother's condition was quite similar of that, and which Mm-hmm. leads to the suspicions. And to clear out that suspicions, we done the genetic test, and the test reports are in my hand. Okay. All right, doctor. So what does it show? Ma'am, do you have any expectations from this report? I don't know whether he can like get treated in a better way. Like with this Okay, test, is ma'am. it going to help him like get better from his cancer? I don't know. Okay, ma'am. Actually, the test report are quite serious, and it shows that your brother have a condition we called Lynch syndrome. Don't bother about the Okay. term. Actually, Okay. it is a It's familial quite condition, ma'am. difficult. Sounds very difficult. Okay. Yes, ma'am. Let me break this for you. Actually, it is a familial condition. This occurs due to some default occurs due to some default in the special protein which we call genes, Mm-hmm. and those genes are positive for your brother, ma'am. I'm sorry to break this news to you. Okay, so even though it's a familial condition, this is still related to his cancer, gut cancer, right, doctor? Yes, ma'am. You are Okay, totally so right. he already has a diagnosis. Why does this matter? Why does the genetic testing matter? Okay, ma'am. As these results are, these genetic tests matter because this condition can lead to ভাইয়া কথা cancer কেটে of আসতেছে other part of the cancer well. And these cancers don't. Okay, can you hear me? আবার বলেন ভাইয়া আরেকবার একটু সরি Okay, okay. This is important because this familial condition don't only affect the guts. These can also involve other parts. And sorry to say, this can also cause cancer in other areas of this body. So, ওকে first we diagnose so that those type of cancer condition don't occur, or we can take some preventive measures. Are you getting me, ma'am? I am getting you, doctor. So my brother can develop more kind of cancers. That's what you're saying. Yes, ma'am. This is quite, there's quite high possibility that your brother may affected with other sort of cancer as well. Ma'am, if you Okay. give me a moment, I can tell you a bit about this cancer condition Yeah, called sure. Lynch. I'm all ears. Go ahead, doctor. Okay, ma'am. Actually, this is a familial condition, as I have mentioned. These usually affects our gut, and it can also other parts like our in a special organ in our tummy we call pancreas, and this can also involve our lady organs, mainly our ovum, our egg forming organ, and our womb, ma'am. Yeah, Are you but that's not gonna affect my brother, right, getting me, doctor? ma'am? I'm getting you, doctor. So, how does it change the course of his disease, doctor? You- হ্যালো ভাইয়া কথা কেটে and আসতেছে you কার know কথা কাটতেছে আমার নাকি আপনার বুঝতেছি না হ্যালো ভাইয়া আবার আমি একটু বলেন শুনতেছি সরি আচ্ছা হ্যাঁ সরি আপনার শুনতেছি কথা কেটে আসতেছে হ্যাঁ মাই অ্যাপোলজিস আবার একটু বলেন হ্যাঁ সরি আপু, আবার একটু কনসার্নটা দিবেন মানে how does it affect the course of his disease, doctor? Okay, ma'am. First of all, there are two ways I can explain this to you. One is for his own health, and other is for the health of the siblings and the Right, other doctor, family members. because
doctor, as you can see, I think you have already heard that my mother also passed away from a cancer in his ovaries, the one that you mentioned. My maternal uncle is also suffering from the similar condition, suffered from the similar condition, and he kind of also passed away at a very early age. We were devastated when that took place, and we were devastated when we heard that my brother is suffering from the same condition. So we are actually right now, me and my other siblings are quite worried that whether we should get tested or not, doctor. So what test should we get? Okay, ma'am, I understand your point. Actually, we recommend you to get done the test because if you find that if you and or other members in your family have the affected gene, we can take some measures. Like, we Hmm. can do some surveillance, and we can uh, put you on our regular follow-ups, and we can do Hmm. some surveillance camera test, which we call colonoscopy, and which is done uh, up to a certain period of time. Mainly, we Hmm. do this every 2 yearly, so that if Every any two of these yearly, do right? arises, Hmm. Hmm. so ma'am, if any Hmm. of these effect arises, so that we can take some Hmm. measures in the form of some operations, but this would be Hmm. decided by our gut doctor, genetic doctor, and the other specialist, ma'am. Okay. So can I get like a genetic testing, doctor? Because it's very scaring. All my family members are already suffering a lot. I don't want to suffer like them, doctor. Can I get a genetic testing? Okay, ma'am, you can do the genetic test. And ma'am, if you want to know about this genetic test more, I can refer you to our genetic counselor. So there you Hmm. can discuss with them in details. And in Hmm. brief, I can tell you that this genetic test have some positive effect and some negative effects. But outweigh the risk versus benefit ratio of those Okay, effects, আমি I টাইম can দিচ্ছি recommend you আপনাকে that ভাইয়া, you even can though go your with time this. is up, I think that we want to meet all the concerns. Okay, so আপনি carry করেন. Okay, all right, doctor. So I have one more questions. Okay, I am already quite young and I'm still at my reproductive age, doctor. I know this sounds selfish that I'm asking questions about myself. So you're saying that I may develop a womb cancer at any point of my life. Suppose even I have the risk of developing, right, doctor? So Yes, how can ma'am. you actually screen my womb whether I have the cancer in my ovaries or not? You just like my mother. Okay, ma'am. I understand your concern. Actually, for that, if you are tested positive, after that, we will form a team of experts involving our genetic doctor, gut doctor, and our lady doctor. And Hmm. there you can have some screening program. And if you do Hmm. want, I can arrange another meeting with Hmm. our consultant and selective doctors, so that you can know more. Okay. ওকে, অলরাইট ডক্টর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, সো আমরা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম যে কনসার্নস গুলো আমরা সব কয়টা একটু বলে ফেলছি। সো এটা হচ্ছে কি হেরিডিটারি, কি ফর্মে হেরিডিটারি ভাইয়া, ওইটা একটু বলে ফেলেন। আমি আমি আপনার কথা কেটে যাচ্ছিল তো আমি বুঝিনি আপনি বলছেন নাকি অটোসোমাল ডমিনেন্টটা কি বলছিলেন? আপু, এটা আমি বলার সুযোগ পাইনি, বুঝছেন? আমি ওকে, অলরাইট, ডিজিজটা আপনি এক্সপ্লেন যখন করতে শুরুতে পারিনি। যখন এক্সপ্লেন করবেন তো that this is basically a familial disease, in our medical term we call it autosomal dominant disease. Okay, হ্যাঁ, in which there is one dominant protein, we call it in our medical term the genes. Okay, this is basically defective. Either the father of the or the mother will carry the gene. Okay, and in this case for the children, like you will have like 50% chance of developing the disease and 50% chance of remaining normal. মানে কি, একটা হচ্ছে নর্মাল থাকবে অথবা হচ্ছে আমাদের তো 50-50 চান্স, এই জিনিসটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে। ইট সিমস লাইক ফ্রম ইউর হিস্ট্রি that your mother were carrying the defective genes, and I can see it from the history, and we are suspecting, even though we are very sorry that she has passed away,
but this is something that you need to hear because this is a familial disease and it can affect you. It can as এখানে যেটা বলা হয়েছে যে যশ তো আমাদের পেশেন্ট, রাইট? সো পেশেন্টের কথাটা বলতে হবে যে we are actually the patient, his family members, his children and his siblings, they also have some chance of developing the disease. So I think it's better if we could discuss it. You can of course ask your family members to come to the hospital and get a counseling from the get a consult from the জেনেটিক ক্লিনিক অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো একটু বলতে হবে যে তাদের ফ্যামিলিকে ইনফর্ম করা যে এই জিনিসগুলো আছে। এখানে যেটা হচ্ছে গিয়ে যে দিস ডিফেক্টিভ জিন অ্যালাউস দ্য পারসন to get the cancer more than once, not only in one part of the body but also in other parts of the body like the kidneys, bladder, in female the womb and also the uterus, etc etc এগুলা বলছেন আপনি, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে গিয়ে the patient or the family members এর তো চান্স আছে patient will have the cancer more than once, এই জিনিসটা বলতে হবে, ঠিক আছে? আর হচ্ছে গিয়ে সে যদি চায় of course তাকেও হচ্ছে গিয়ে আপনি কোলোনোস্কোপি সার্ভেইলেন্সের আন্ডারে আনতে পারবেন। এন্ড অফ ক্যান্সার মোটামুটি প্রিভেন্ট করা যায়, কারো যদি ক্যান্সার রিস্কটা কমে যাবে। আর যদি কোনো ধরনের যেটা হবে যে আপনার কি বলে একটা টার্ম আছে যে এইসব ক্ষেত্রে যেটা কে করছে, একটা ফেমাস নায়িকা আছে, কি জানেন নাকি? খালি পড়াশোনা আপনারা একটু কিছু অন্য আমার কাছে তো কিছু নিয়ে ডিসকাস সময় এই আইডিয়া কে করছে এটা, রিডিউসিং সার্জারি অ্যাঞ্জেলিনা জোলি সব কয়টা ফালাই দিছে, জানেন নাকি? এটা জানি না। তার কিন্তু ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট করা, এখন ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট করা ওটাও কাটা, ম্যাস্টেকটমি করা, তার হচ্ছে গিয়ে পুরা উপরেক্টমি করা, হিস্টেরেক্টমি করা, সব করা, কিচ্ছু নাই। কেন? তার হচ্ছে গিয়ে যে ফ্যামিলিয়াল জিনে আপনার ডিফেক্ট ধরা পড়ছে, বুঝছেন কথা? ওভারিয়ান ক্যান্সারের ইসে পাইছে। সো এখানে কিন্তু রিস্ক রিডিউসিং সার্জারি করা যায়, এটা একটু খেয়াল রাখেন, বুঝছেন? মানে হচ্ছে গিয়ে সে কি করবে, তার ওভারিটাকে রিমুভ করে ফালাই দিবে বিকজ ইট উইল রিডিউস দ্য রিস্ক। এটা একটা অপশন আছে, জাস্ট বাই চান্স যদি জিজ্ঞাসা করে তাইলে বললেন, জেনে রাখেন, ঠিক আছে? বাট সার্ভেইলেন্সের আন্ডারে রাখবেন, জেনেটিক টেস্টিং করতে পারবেন, সবার চান্স আছে। ইউ হ্যাভ 50% চান্স অফ ডেভেলপিং দ্য ডিজিজ অর 50% চান্স অফ বিকামিং নর্মাল। এই জিনিসটা অবশ্যই মেনশন করতে হবে, এটা একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে? আর ওভারঅল এখন তো তার এটা তো পেশেন্টের আর ডিজিজ কোর্সে বেশি একটা হেল্প করবে না। Of course with this we can know that he will have a chance of developing another cancer, so we are going to regularly follow him up, we are going to observe him more closely, and if he needs we can do some more scanning of the other parts of his body. Okay, of course we will involve the MDT team, এগুলো এদেরকে আমরা ইনভলভ করবো। এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে? পরীক্ষার হলে ঝামেলা যেটা হয়েছে, আই ডোন্ট নো, যে বাইরে বলা আসছিল, বাইরে মনে হয় সিনারিওতে বলা ছিল যে জেনেটিক টেস্টিং করছে, ভেতরে গিয়ে কথা বলে দেখে যে তার সাথে কোনো জেনেটিক টেস্টিং করা হয় নাই। সো আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝি নাই ভাইয়ার কথা যে আসলে এটা কি জেনেটিক টেস্টিং এর জন্য কাউন্সিলিং ছিল নাকি লিন সিনড্রোম ধরা পড়ছে এটার জন্য কাউন্সিলিং, ঠিক আছে? সো আই ডোন্ট নো, ওনারা তিনজনই মানে একই রকমই কথা বলছেন, দে আর কনফিউজড। রেজাল্ট দিলে আর কি বুঝতে পারবো যে আসলে ঘটনাটা কি হয়েছে, ঠিক আছে? অলরাইট, এটা হচ্ছে কি জেনেটিক কাউন্সিলিং, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা মায়োটোনিয়া ডিস্ট্রফিকা, হান্টিংটনস ডিজিজ, হান্টিংটনস এ তো অনেক কিছু আসে, এগুলো একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে? অলরাইট, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে পরেরটাতে যাই আমরা। আচ্ছা আপু, এখানে হচ্ছে হুম পেশেন্টের যদি মানে জিন পজিটিভ না হয়, মানে জেনেটিক টেস্ট যদি পজিটিভ না হয়, তখনও কি হচ্ছে আমরা কোলোনোস্কোপি করব? কোনটার কথা বলতেছেন? মানে ফিমেলটার হচ্ছে কথা এটা বলতেছেন? হচ্ছে আপু, হ্যাঁ ওর তো পজিটিভ হওয়ার পরে আমরা কোলোনোস্কোপি করবো তাই না, নাকি আচ্ছা, এর আগে? এখানেও একটা ইস্যু আছে যে জেনেটিক টেস্টিং ও তো হচ্ছে গিয়ে মানে ফুল যে একদম ফুল এটা যে আপনার কি বলে স্পেসিফিক তাও কিন্তু না, তাই না? এখানে আপনার সো অফকোর্স তাকে হচ্ছে গিয়ে সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রামের আন্ডারে রাখলেই ভালো, বুঝছেন কথা? এখানে কিছু জিনিস আছে, আমি কিন্তু একটা লিফলেটে পড়তেছিলাম ওই দিন, যে জেনেটিক টেস্টিং হচ্ছে গিয়ে যাদের স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তাদেরকে আমরা অফার করি, নাম্বার ওয়ান, ঠিক আছে? এখানে হচ্ছে কি ইট ক্যান প্রেডিক্ট whether you can have the cancer or not. সো ওইখানেও কিন্তু কিছু ইস্যু আছে যেটা প্রেডিক্ট, আপনার যে ক্যান্সার হবেই এমন কিছু না, বাট পজিটিভ থাকলে ইট ক্যান প্রেডিক্ট, কিছু একটা পার্সেন্টেজ আছে, বুঝছেন কথা? একটা পার্সেন্টেজের চার্ট আছে যেটা আমি বুঝি নাই, যে মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জিনস আছে, আলাদা আলাদা জিনস এর হচ্ছে এত পার্সেন্ট রিস্ক অফ ডেভেলপিং এ ক্যান্সার, এগুলো আসে। এটাও যদি নেগেটিভও আসে, আই থিঙ্ক ইটস স্টিল বেটার টু গো ফর দ্য colonoscopy surveillance, ঠিক আছে? এনিবডি উইথ আ স্ট্রং পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি ক্যান গো আন্ডার colonoscopy surveillance, এটা একটু খেয়াল রাখেন। এই যে এখানে দেখেন
এখানে হচ্ছে গিয়ে স্ক্রিনিং এর ওখানে এই জিনিসগুলো কিন্তু লেখা আছে যে এনিবডি হু হ্যাজ আ স্ট্রং পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি আর ক্যান গো আন্ডার দ্য কোলোনোস্কোপি সার্ভেলেন্স, এটা একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে? ওকে আপু। ওকে, অলরাইট, পরেরটাতে যাই। ডক্টর পারিসা আপু কি আছেন? হ্যাঁ আপু আছে। আচ্ছা আপু দেখেন তো এটা একটু দেখতে পাচ্ছেন নাকি? আপু আর একটু বড় করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স আপু, আমি খুবই সরি এটার জন্য। এটা আমি একটু ওই যে কি বলে, আমি ফোল্ডারটা না ডিলিট হয়ে গেছে বুঝছেন, আমি এটা ফোনে নিতে পারিনি। এখন দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা আপু, হ্যালো। তো আপু শুরু করব? আপু একটা মিনিট আর টাইমটা দিই। ওকে ডক্টর, ইওর টাইম স্টার্টস নাও। hello, I'm Dr. Hawk, one of the doctor in this medical ward today. Are you Mr. Chris Johnson, 58 years of age? ইয়েস ডক্টর। All right, so can you tell me more about your health condition or why you are here today? Doctor, I don't know. I have some very bad, low back pain. And it's been going on for 2 months now. The doctor, they kind of gave me some medication. I was fine, but it's returned back, doctor. And it's to the point that I cannot even walk properly. The pain is absolutely unbearable. You guys performed some tests, and I'm here to get the results, doctor. Okay, Mr. Chris, I'm sorry that you are going through this pain. So yes, we actually done some scan of your spine, and I am sorry to say that I do not have any good for you. Okay. Okay, why is it that why doctor? The scan showed that you have a bad lesion in your spine. Okay, uh, most likely uh, it is a cancer that has spread to your spine. Doctor, what are you saying? I wasn't expecting this.
I have been coming to the hospital for 2 months. 2 months ago, the doctor I gave me some treatment for they did some x-rays, and I told them that I have some pain, so they gave me some painkiller. And do you think that that's related to that one as well? About that, Mr. Chris, that this that you have done for the last 2 months, and at the Yes, time, doctor. X-ray was performed, and did the at that time, did the doctor know anything about taking a snip from your spine? Yes, but they did an X-ray. They did not do this time I went through an MRI. The doctor said that MRI is going to be a good option. So I was like, okay, since it doesn't involve any needle, I'm very scared of needles, doctor. So I thought that MRI should have been a good option. So that's why I opted for this. And I'm actually scared now. You're telling me that I might be having some cancer. Are you sure that this is a cancer? I appreciate your concern, Mr. Chris. From your symptoms and from the scanning, it is very much likely that you have a cancer. So can you like be sure that you can just diagnose a cancer with the help of an MRI, doctor? Okay, this is a very valid concern, Mr. Chris. No, we cannot definitely say that you have a cancer. For that, we actually need to do a snip test. Okay, so if you're so sure that MRI can detect like it's coming, you're saying that with the help of an MRI you got to know. Why didn't you perform the MRI last time? Okay, at that time, uh, that the that you have you presented to us with low back pain, and uh, after the doctor previously have actually seen your X-ray and suspected that it uh, might have some issues, and for a snip test was advised, but I don't know actually what patient actually occurred who and the doctor and what happened during that time. I need to go through the files, and after that I'll be in a better position to tell you what happened. Hmm. I don't know, doctor. You guys are told me that I need to go through a sniff test back then. It's again a sniff test you're telling me now. If you could have detected this with an MRI, you should have gone for the MRI, right? And like spare me of the misery. About that, okay, it's a very valid concern, Mr. The thing is, we need to do the snip test to actually know what type of cancer it is, because there are various stages that is associated. So we need to do it to find out what type of cancer is it, and to be sure of the diagnosis to perform this test. I don't know, doctor. I think that I should have gone for the MRI at the start and just, spare me from the sniff test, doctor. So what are your plans with me now, doctor? What do you plan on doing? Okay, Mr. Chris, first of all, we will form a multidisciplinary team consist of the spine doctor and also the cancer therapist uh, and physiotherapist. And also at the same time, what we have seen from the MRI, that the growth that you have in your spine, most likely actually it has spread from somewhere else. And for that, we need to run some more tests to detect So you don't know where the main tumor is, doctor. You are absolutely correct, Mr. Chris. For now, we do not know where is the bad growth that is initially originated. It has Oh spread my to God, doctor, it's quite frustrating, honestly. The way you're explaining, it's getting very frustrating now. So, do you have like any treatment that's going to cure me? uh, about that, Mr. Chris. First of all, we need to find out what type of cancer you have and
from which body part it has originated. But the thing is, it has already spread. So it means that your cancer is in an advanced stage. But Oh uh, my it, God. but after actually reviewing all the reports and talk with the multidisciplinary team, then we will be in a better position to guide you which treatment. Then what's the point of taking the sniff, doctor? I'm dying anyway. About that, Mr. Chris, please do not lose hope. We are here to help you along this way. I know that it is a very difficult, but still we need tests so that we can actually give you a treatment plan. What treatment plan there is, doctor? There is nothing. I have no will to live, neither I'm going to survive this way. Something that you could have caught like 2 months ago, and you're telling me now. So I have no hope, doctor. I don't think that I'm gonna go for the sniff test, doctor. Okay, okay, One Mr. minute. Okay, Mr. Chris. It seems like that. May I know why you do not want to go for the sleep test? Because you just told me that this is already in an advanced step. So actually, what's the point of getting the sniff test anyway? And what is the point of getting a scan anyway? So that okay about that, Mr. Chris. So that we'll be able to go from where it is originated. We'll be in a better position to actually have a treatment plan for you. Okay, And doctor, your time is up. Thank you so much. All right, Apu, very nicely done. You made all my concerns. আর আমার এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে. Whenever I ask someone a question, they answered the question. ঠিক আছে, মানে আপনাদের কমিউনিকেশন নিয়ে যেটা মেইন ইস্যু হচ্ছে কি যে সবাই প্রোটোকল ফলো করে, তো মানে কথা বলতে গেলে মানে যেটা হয় যে আইল গেট ব্যাক টু দ্যাট লেটার, বা হচ্ছে যেটা কোয়েশ্চেন করতেছে ওটা আনসার না দিয়ে অন্য কিছু আনসার করে। আপু হচ্ছে কি একদম যেটা কোয়েশ্চেন করছে একদম স্পেসিফিক্যালি আনসার দিছে। সো থ্যাংক ইউ আপু, ভালো ছিল আপনি যেটা করছেন। ইটস নট আ ফল্ট অ্যাকচুয়ালি, এটা এরর না। সে বায়োপসি রিফিউজ করছে। ইনিশিয়ালি তো একটা সিটি এক্সরে সাসপেক্ট করছিল যে এখানে একটা লিশন আছে। এমআরআই তে এটা আরো বেশি এভিডেন্ট হয়ে গেছে, সে বায়োপসি নেয় নাই, রিফিউজ করছে। এটা আমাদের এখান থেকে ফল্ট না, ঠিক আছে? এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর যেটা হচ্ছে লাস্টের যে কোয়েশ্চেনের আনসারটা, যে আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা জিনিস, যে ব্যারেটস এর ভাইয়া একটু জিনিস বলি, ব্যারেটস এরও কিন্তু লিভার মেটস হয়ে গেছে। সো ওইখানে যদি জিজ্ঞাসা করে হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট, কেমো রেডিও কি আমাকে কিওর করতে পারবে নাকি পারবে না? যেটা হচ্ছে কি অলরেডি মেটস হয়ে গেছে, কেমো রেডিওর কোনো রোল নাই, এটা বলতে হবে, ঠিক আছে? সবকিছু তো আসলে রেফার করে দিলে হবে না। এই জিনিসটা তো আমরা জানি যে এখানে মেটস হয়ে গেলে কোনো রোল নাই, সো এটা আমাদের ইনফর্ম করতে হবে, ঠিক আছে? আর লাস্টে যেটা আপু, যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে what is actually the point of getting the sniff. Okay, I know that there is no specific chemo or radio that can cure the cancer. However, the treatment plan will vary from one cancer to another. Okay, we need to detect what sort of tumor that you have, and of course it's spread in your bone. We have to treat the bone pain, we need to treat you at least symptomatically. So if we actually get to know what kind of tumor you have, the treatment will vary. Okay, we cannot like, even though there is no chemo and radio, but we're gonna have to give you some treatment to reduce or mitigate your symptoms. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি আনসার, এটা একটু খেয়াল রাখেন। ওকে, আই থিঙ্ক আমাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টস অলরেডি সবাই করে ফেলছে। আরেকটা সিনারিও আছে, কি করতে ইন্টারেস্টেড নাকি আমাকে ইউ ক্যান রেজ হ্যান্ডস বা বলেন, এটা আমাদের লাস্ট কেস, ঠিক আছে? মোটামুটি হয়ে গেছে আমাদের আজকে। আরেকটা কেউ করবেন নাকি? আমি আরেকটা খুবই ইজি যদিও, এন্ড যদি বলেন ডিসকাস করে দিতে পারি, না হলে হচ্ছে করতে যান। এনিবডি রেজ ইওর হ্যান্ডস। অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টস তো আমাদের 8 জন, একজন নেই। গতদিন একজন করেছেন, কে করবেন ভাইয়া? নিলে আমি বলে দিই সিনারিওটা, একটু যদি বলেন ডিসকাস করে দিব। আপু ডিসকাশন করে দেন, যেহেতু কেউ করতেছে না, ওকে, রাত্র হয়ে এটা গেছে। খুবই, ভাইয়া করবেন নাকি? রাত হয়ে গেছে, আই নো। আচ্ছা, এটা ইজি, এটা পরীক্ষায় আসছে।
বাট এটা হচ্ছে কি অনেক ইজি সিনারিওটা। এটা একটু গতবার এটা নিয়ে একটু মানুষজন কিছু কনফিউশন করছেন, বাট এটা নিয়ে আলটিমেটলি কোনো কনফিউশন করার কিছু নাই। দেখেন এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, মূল কথা হচ্ছে এই পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, পেশেন্টের হচ্ছে কি ইনসুলিনের যে ডোজটা ওটা চেঞ্জ করা হয়েছে। নার্স কি করছে, ডোজ চেঞ্জ করার আগে আর ডোজ চেঞ্জ করার পরে দুইবারের ডোজেরই ইনসুলিন দিয়ে ফেলছে, সো ডাবল ইনসুলিন পেশেন্টকে দেওয়া হয়ে গেছে। এটা এরর, আমরা অলরেডি এতটুকু জানি, ঠিক আছে, জাস্ট এটাই আর কি। আরেকটা পরীক্ষায় যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে রং ইনসুলিন। রং ইনসুলিনের সিনারিওটা আমি একটু বলি, যে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বললে তো হবে না। পেশেন্টকে যদি ধরেন আপনার হচ্ছে গিয়ে যদি মিক্সড অ্যাক্টিং ইনসুলিন যদি প্রেসক্রাইব করা হয়ে থাকে, আপনি মিক্সড অ্যাক্টিং এর বদলে যদি তাকে শর্ট অ্যাক্টিং দিয়ে দেন উইদাউট দ্য কনসাল্ট অফ দ্য ডক্টর, অবশ্যই ওটা হচ্ছে এরর। মানে কি, পেশেন্ট প্রেসক্রিপশনে যেই ইনসুলিনটা পাচ্ছিল ওটাই কিন্তু আপনার তাকে হসপিটালে এসেও দিতে হবে। আপনি হচ্ছেন গিয়ে কনসালটেন্টের ইসের বাইরে, মানে হচ্ছে গিয়ে কনসালটেন্টের পারমিশনের বাইরে আপনি ইনসুলিন চেঞ্জ করতে পারবেন না, ঠিক আছে, এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখেন। এটা হচ্ছে রং ইনসুলিন সিনারিও, ওইটাও কিন্তু আপনার এররের পর্যায়ে পড়ে, ঠিক আছে, এটা একটু খেয়াল রাখেন। গতবার এটা নিয়ে একটা কনফিউশন ছিল, বাট এবার ওটা নিয়ে আর বেশি একটা কনফিউশন নাই। সো মোটামুটি দিস ইজ অল আই হ্যাভ ফর ইউ। সরি আমি আসলে গতদিন সব বড় বড় গুলো করাই ফেলছি, বাট আপনাদের হচ্ছে গিয়ে যদি এরর গুলো একটু মিক্স করে দিতাম আজকের সেশনটা একটু বেশি একটা বোরিং হইতো না। বাট ইউ গাইজ ডিড ওয়েল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। And if you have any query regarding any communication, you can text me anytime you want. And আমরা তাইলে আমাদের সেশনটা শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? Alright, so if there is no question, can we end the session? Alright, all the best, শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? Thank you so much everyone.